Established in 2004, Construction Research Institute of Malaysia, mostly known as CREAM, is a subsidiary of Construction Industry Development Board, or CIDB, that holds the responsibility over all matters related to the planning, implementation, and management of the research and development projects and related activities. With its mission to make CREAM globally recognized as the leading institute for research and development (R&D), and its vision to meet the strategic needs of R&D in the Malaysian construction industry, CREAM is committed to fulfilling its 5 objectives, that is, to fund, manage, and execute research activities and programs, offer tests and laboratory facilities for heavy structure engineering and building materials that focus on IBS structures and components, establish R&D cooperation with stakeholders in the domestic and overseas construction industry, earn funds and offer ventures for R&D activities and programs, and distribute the latest technology and R&D to the national construction industry players through promotion, patent, and commercialization. CREAM serves as a key center that provides 3 main functions, namely research and development, testing of building materials and technical services, and assessment and certification. CREAM's main focus is the R&D program, which covers various fields. Its objective is to provide benefits to the progress of the nation's construction industry. The research themes cover 5 priority areas. They are the structural and material engineering, innovation and digitization technology, asset and facility management, environmental sustainability, productivity. Quality of service has always been CREAM's core value. This is to ensure that the Malaysian construction industry's strategic R&D needs are met. CREAM also provides testing services for material and building structure samples at its laboratory, Makmal Kriteria Malaysia, or MKRM. The purpose of this testing service is to assess quality and safety, as well as to improve materials and construction samples to meet the standards set. CREAM also offers services and other technical aspects, such as inspection and sampling of imported building materials entering the country's ports. CREAM will conduct forensic investigations on construction sites in the event of failures or accidents. CREAM is pleased to announce that the MKRM has been expanded to Sabah and Sarawak. I'm really sorry about that. I think there's a connectivity punya error. So I guess we just proceed with our webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and salam sejahtera. Minta maaf kepada semua video tadi. Actually, itu video corporate cringe. You boleh tonton video corporate tu di our YouTube channel lah. Just search for Construction Research Institute of Malaysia, and boleh tengok sampai habis lah. Okay, so terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana sudi join CREAM webinar series pada hari ini. Nama saya Intan Diana dan saya adalah MC dan juga moderator untuk webinar pada hari inilah. Jadi untuk hari ini kita punya topik akan fokus kepada kesiapsiagaan menghadapi monsun timur laut dan perubahan iklim, di mana actually kita ada 2 speaker. Alhamdulillah kita berjaya dapatkan lagi seorang speaker untuk join webinar kita, dan iaitu Datuk Engineer Ahmad Fuad. Dia akan membentangkan tentang perubahan iklim dan juga banjir lah sikit sebanyak.
So sebelum saya mulakan webinar, saya nak kenalkan dulu lah apa itu CREAM Webinar Series. So CREAM Webinar Series 2023 ni adalah satu program yang dianjurkan oleh Construction Research Institute of Malaysia atau CREAM, bertujuan untuk kita adakan satu perbincangan mengenai isu, cabaran, peluang dan inisiatif untuk industri terutamanya industri pembinaan di Malaysia. Jadi tiap-tiap bulan kami punya tema untuk webinar berbeza, dan untuk bulan 11 ni kami punya tema adalah kesiapsiagaan menghadapi MTL lah, ataupun musuh timur laut yang berubah iklim, sebab tahun hujung tahun ni memang kita Malaysia dah biasa dengan bencana alam, musuh timur laut. Jadi kami rasa topik ni adalah satu topik yang sangat timely lah untuk kita bincangkan dengan pakar kita. So, sebelum kita mulakan, izinkan saya bagi tahu sedikit tentang format webinar kita. So, kita akan start dengan dua pembintangan. Pertama, pembintangan daripada Encik Azlai, daripada MET Malaysia, dan kemudian kita ada Datuk Engineer Ahmad Fuad untuk mengadakan pembintangan. Selepas kedua pembintangan ini, baru kita akan open kepada sesi soal jawab lah. So tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada questions untuk menceramah kita, boleh write your questions down dekat chat box. Right, so sebelum tu, bagi tuan-tuan dan puan-puan siapa yang masih belum lagi sahkan kehadiran untuk hari ini, saya ada link di chat tu untuk kamu, untuk tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada pin dekat dalam chat ni. Ada pin kan? Kita ada pin. So kita ada link. Just click on that link and then sahkan kehadiran lah, sebab kami perlukan your information untuk kami edarkan sijil selepas webinar pada hari ini. Okay, so tanpa melengahkan masa, izinkan saya untuk memperkenalkan speaker kita. Yang pertama, saya akan baca dia punya speaker profile sedikit lah. So, pembentang kita yang pertama adalah Encik Azlai bin Taat. Dia memegang ijazah muda dari fizik daripada Universiti Kebangsaan Malaysia dan telah bekerja selama 20 tahun sebagai pegawai meteorologi. Beliau mula bekerja dengan MET Malaysia pada Julai 2003 dan pernah bertugas di Pejabat Meteorologi Sarawak di Kuching, Pusat Meteorologi Penerbangan Nasional di KLIA, dan terkini di Pusat Operasi Cuaca dan Geofizik Nasional di Ibu Pejabat MET Malaysia di Petaling Jaya. Currently dia merupakan seorang ketua penolong pengarah lah di MET Malaysia. Jadi memang orang yang saya rasa pakar lah dalam bidang cuaca dan juga perubahan iklim ni, untuk berkongsi pengalaman dan juga ada maklumat yang penting. Saya rasa dalam pembentangan nanti akan ada macam jangkaan tentang cuaca kan untuk tahun 2023 dan juga 2024. Jadi kita tuan-tuan boleh beri perhatian lah. Okay, so saya jemput Encik Azlai untuk pembentangan beliau. Encik beliau boleh buka mic. Okay. Sorry Encik Azlai, kami tak dengar your suara lah. Mic dah on tapi tak dengar. Mungkin kalau Cik Azla ada macam earphones ke? Ada ke? Sekejap ya. Oh, kita tunggu sekejap untuk Cik Azla ni. Ada masalah dari segi mikrofon dia. Cik Azla, okey kan?
Okey, sementara kita tunggu Cik Azrai untuk maklumat tentang perempuan. Hari Selasa yang lalu kita ada sesi pertama webinar ni, di mana kita bercakap tentang tanah runtuh lah. So kalau tanah perempuan ada yang tak join webinar kita Selasa lepas, actually you all boleh tengok recording of that topic dekat YouTube channel kita jugalah. Dalam YouTube channel kita tu pun ada setiap sesi webinar yang telah kita organize. So kita ada berapa dah banyak dah, about 22 session saya rasa untuk webinar di YouTube channel. So tuan-tuan boleh tonton lah webinar tersebut di kami punya playlist YouTube channel. So okay, saya dah terkeluar pula dari ni. Kejap saya assist dia kejap. Assalamualaikum Cik Azrai, okey ke? Halo, Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Okey, dah dengar dah. Ini pos buka balik mic yang. Okey. Okey, dah dengar dah Cik. Okey. Okey, minta maaf ya. Masa Tak apa, technical. Cik. Okey. Tak apa. Jadi terima kasih Puan Moderator. Assalamualaikum pagi semua. Clear suara saya insya-Allah? Ya, dengar. Dengar. Okey. Jadi saya telah diperkenalkan tadi, saya Map Malaysia akan bagi sedikit macam taklimat lah pasal kita sekarang telah masuk timur laut dengan dan tinjauan cuaca lah selama panjang masuk timur laut ni insya-Allah. Ya, jadi okey, kita terus ke slide seterusnya. Next slide, okey. Ini kandungan saya punya taklimat. Pertama, saya akan sikit pengenalan tentang cuaca di Malaysia. Apa dia MPL. Yang kedua, sistem pemantauan cuaca yang ada di map Malaysia. Ketiga, maklumat ramalan dan amaran cuaca. Dan penyebaran maklumat dan amaran cuaca ke semua pihak. Dan kemudian kita masuk ke status ENSO iaitu El Nino Southern Oscillation dan juga Indian Ocean Dipole. Dan tinjauan musim timur laut 23-24 dan persediaan yang Met buatlah sebelum MTL kali ini. Dan ada sekali perkara-perkara yang ingin dimaklumkan, yang perkara-perkara penting lah. Okay, next slide. Next slide boleh. Jadi tuan-tuan puan-puan semua, pertamanya sedikit mengenal tentang iklim Malaysia. Pertama, iklim ni dia bergantung pada kedudukan latitude dan juga faktor-faktor lain seperti bentuk muka bumi dan sebagainya lah. Untuk Malaysia ni, iklim kita adalah khatulistiwa ataupun tropika. Ciri-cirinya pertama ialah suhu tinggi yang sekata semua tahun. Sebenarnya suhu rata kita adalah sekitar 27 darjah Celsius. Dan ini mengambil kira minimum dan maksimum lah. Kalau siang tu akan panas sekitar 34, 33, puratanya dan malam akan jatuh pada 24. Jadi kita punya purata 27, 28. Dan boleh katakan kita mengalami hujan sepanjang tahun. Namun begitu, kita diperincikan dengan lebih lanjut, sebenarnya ada beberapa musim lah yang boleh dibagikan untuk Malaysia ni. Okey, seterusnya. Next slide. Next slide, boleh. Inilah dia. Pertama, kita setelah diperincikan, kita ada dua monsun yang penting lah. Yang utama iaitu monsun barat daya. Monsun Barat. Yang ini apabila angin mula bertiup dari arah barat daya ke negara kita, dipanggil monsun barat daya. Tempoh dia antara Mei hingga September setiap tahun. Biasanya gitu, Mei, September. Kadang-kadang boleh ajak ke Oktober. Dan yang kedua ialah monsun timur laut, iaitu bila angin bertukar arah dari arah timur laut. Biasanya bermula daripada November hingga Mac setiap tahun. Dan ini dipanggil musim terkunjung lah. Kerana pada ketika ini hujan dia lebat lah, sangat lebat dan lama. Dan boleh berlaku banjir dan sebagainya lah. Dan kemudian kita di antara monsun tu kita ada dua keadaan di mana peralihan monsun. Yang ini sebelum angin bertukar arah, dia akan mengalami satu proses di mana angin itu akan dilemah dan juga arah dia akan berubah-ubah. Ketika itu dipanggil peralihan monsun.
Tempoh dia biasanya antara Mac hingga Mei dan juga September, November. Kan? Inilah kita punya cuaca di negara kita sebenarnya. Dia saling berganti kan sepanjang tahun. Okey, seterusnya. Okey, kalau kita tengok mula ini adalah ciri-ciri cuaca ya sepanjang musim tadi. Pertama, masa musim barat daya September biasanya kita akan mengalami hujan sedikit kurang berbanding musim-musim lain. Hujan masih ada tapi kurang sikit berbanding dengan bulan-bulan lain. Pada ketika ini kebiasaannya beza kalau di tempat kita Semenanjung ni hujan awal pagi di Pulau Barat dan petang di sebelah pantai timur. Juga di Sabah belah pagi di belah timur. Dia beza-beza. Dan pada ketika inilah juga biasanya berlaku jerebu, letas padan dan sebagainya. Kemudian pada monsun, ketika ini angin adalah lemah dan pelbagai hala. Biasanya hujan akan berada pada petang hingga awal malam. Dan ketika ini hujan dah sangat lebat tapi terpuas sekejap. Hujan seperti berpetir ni dan angin kencang lah selalunya berlaku serentak di kawasan-kawasan barat Semenanjung, Banjir, Wangsa dan sebagainya. Ada kalanya boleh hujan yang ekstrim menyebabkan belalai air ataupun mini tornado dan juga ada kalanya boleh sampai ke tahap hujan batu. Ini biasa berlaku sebenarnya ketika pada monsun. Dan pada musim timur laut yang sedang berlaku sekarang ni, biasanya kawasan adalah pantai timur Semenanjung dan juga barat Sarawak lah. Di mana hujannya berterusan selama beberapa hari. Dan hujan lebat selama beberapa hari. Dan biasanya akan menyebabkan banjir yang besar lah di Kelantan, Terengganu, Pahang sampai tahun laku. Okay, seterusnya. Next slide. Okey, untuk tahun ni kan, ini gambar rajah sebelah kiri ni adalah gambar rajah arah tiupan angin. Angin daripada timur laut masuk negara kita dan dia ada palung di tengah-tengah merentas khatulistiwa tu dan nombor-nombor tu lah purata kelajuan angin dia. Dia akan berubah-ubah nombor-nombor ni. Ada kala naik ke 30, 40, ada kala dia akan berkurang. Dan untuk tahun ni MTS telah bermula sejak 11 November lagi dan akan berterusan sehingga Mac tahun depan lah. Untuk tempoh ini kita jangka akan berlaku 4 hingga 6 episod je lebat berterusan dan telah berlaku dan sedang berlaku sekarang ni di Pantai Timur, Selatan Terengganu sehingga ke hari ini yang mula pada 16 lagi. Lama sekali ni kan. Dan biasanya itulah kawasannya Pantai Timur dan Barat Sarawak lah. Jika berlaku serentak dengan pasang besar, iaitu ketika bulan penuh, maka boleh menyebabkan banjir lah. Air lambat turun ke laut. Pada tahun depan, iaitu mula Februari hingga Mac, dijangka hujan lebih kering lah. Biasanya MTL ni ada dua fasa. Fasa pertama November hingga Januari, fasa pertama yang lembap dan fasa kedua pada Februari hingga Mac. Di ketika itu lebih kering lah cuaca dia negara kita. Okey, seterusnya. Next slide. Okey, apa sebab musim timur laut ni? Dia sebenarnya punca dia pertama ialah pergerakan matahari. Matahari dia bergerak di utara selatan kan. Pada bulan November, Disember, Januari ni matahari akan bergerak ke hemisfer selatan. Jadi bila dia bergerak tu akan bergeraklah niat ke teraf tu. Ni ke teraf ni kawasan palung lah, palung angin dia akan bergerak ke selatan. Jadi bila matahari di selatan, maka kawasan kutub utara ni, hemisfer utara di belahan China, Siberia, Mongolia tu jadi sejuk. Kerana matahari sana pendek, dia pun jadi sejuk. Udara sejuk akan berkumpul. Udara ni menyebabkan tekanan tinggi. Bila udara sejuk ni berkumpul beberapa hari, akan tekanan tinggi. Akan meningkat sehingga tahap dia akan meletus. Macam bola pecah lah. Bila dia meletus, maka udara sejuk akan menunggu keluar ke laut selatan menuju ke kawasan kita, ke kawasan negara nak kawasan tropik ni. Dan juga ada kalanya berlaku tiupan kencang daripada lautan Pasifik Barat, iaitu strong easterlies. Yang tadi cold surge dan strong easterlies, dua faktor ni. Kemudian biasanya ketika ini akan terjadilah cyclonic vortex ataupun Borneo vortex di kawasan selatan. Di antara Semenanjung dan Borneo ni dah cyclonic vortex.
botek ni yang menyebabkan angin tadi berkumpul di sekitar botek tu, menyebabkan hujan berterusan selama beberapa hari. Dan juga angin kencang di laut selatan lah. Ini antara punca-punca dia sebenarnya. Dan kerana dia tak akan berterusan, dia akan berkumpul beberapa hari, lakukan cold surge, benda tamat, akan dia terasa tenang, cuaca tenang, beberapa hari, akan dia mula balik. Dia gitu, dia punya dia punya proses dia, hujan berterusan ni. Okey, seterusnya. Okey, nah ini contoh lah kesan tadi, kesan cold surge ataupun easterly tu, dan jika ada vortex, ini contoh dia. Pada 2014 banjir sangat besar berlaku di Kelantan dan juga di Pahang. Kalau tuan-tuan tengok gambar ni kan. Stadium jadi kolam renang di Kota Baru, Pulau Krai tenggelam dan juga Temeloh. Ini antara banjir besar lah pernah berlaku di negara kita. Okay, seterusnya. Okey, Malaysia sebagai agensi yang dipertanggungjawabkan untuk memantau cuaca seluruh negara 24 jam. Kami tidak ada cuti Kami punya 24 jam, 7 hari seminggu. Kami beroperasi dalam 2 shift, pagi dan malam. Jadi inilah pusat berasa kami, Pusat Cuaca dan Geofisik Nasional di jabat kami di Putrajaya. Kami mantau lah. Tu contoh tu gambar menjabat saya tu. Staf dan pantau tu ada berapa orang, ramai satu shift ni yang pantau sistem ni. Ni pusat operasi kami. Okey, seterusnya. Jadi kami punya sistem amal awal cuaca pertama ada tiga benda lah. Pertama adalah pencerapan dan kumpulan data dan maklumat. Yang kedua adalah prosesan analisis amal cuaca dan kita penyebaran amal cuaca. Kita kumpul data cadang cuaca ni, kita kumpul satu dunia. Daripada model-model sebagainya, kita akan buat bandingan. Yang kita proses lah, analisis, dan kita keluarkan ramalan dan amal cuaca. Kita sebarkan lah pada seluruh penduduk lah. Dan juga agensi-agensi yang berkepentingan lah. Okey, seterusnya. Kita Malaysia ada satu SOP untuk menyediakan dan penyebaran maklumat cuaca ni. SOP ni kita akan update jika mengikut keperluan. Setakat ni kita telah setakat versi 7.1 tahun 2022. Ni yang latest lah, SOP yang latest sekali. Okey, seterusnya. Okey, ini antara sistem pemantauan Malaysia. Pertama, kita ada 42 stesen utama di seluruh negara. Stesen utama ni stesen yang pertama dia 24 jam dan dia ada manpower. Stesen yang ada manpower kerana biasanya di airport-airport utama lah. Di Bayan Lepas, di PLAA, Subang. Penting stesen ni, terutama di airport. Ni 24 jam. Kemudian kita ada stesen auxiliary, cuaca automatik. Yang ini kita ada banyak lah. 389 stesen di seluruh negara. Yang ini automatik. Kita gunakan solar. Kita nak cerap hujan lah. Jumlah hujan turun pada setiap jam dan setiap hari tu lah. Jadi data tadi penting untuk kita pemantauan. Kita boleh masukkan dalam kita punya observation lah. Okay, seterusnya. Okey, yang ini stesen udara atas. Ini kita ada 8 stesen di seluruh negara. Udara atas ni apa dia? Kita nak cari profil udara tu daripada permukaan sampai ke lapisan atas lah. Jadi sebenarnya proses dia, kita lepaskan belon dengan satu sensor yang tuan-tuan tengok sebelah kiri tu, sensor dia dalamkan radioson. Jadi kita akan lepaskan benda ni 2 kali sehari. Satu dunia serentak. Kenapa satu dunia serentak? Kita tengok profil atmosfera satu dunia ni, kerana cuaca ni dia saling berkaitan antara sama lain. Jadi setiap negara di dunia ni akan lepaskan belon ni pada 8 pagi dan 8 malam ataupun 00 UTC dan 12 UTC. Ada negara yang dia buat 4 kali, 06 dan 18 UTC. Kami Malaysia ni ada stesen yang buat 2 kali dan 4 kali. Jadi bila lepaskan belon ni, dia akan melepas sampai mungkin 40,000 kaki, 50,000 kaki sebelum dipecah belon tu lah. Jadi daripada sensor tu, dia akan pancarkan maklumat
setiap lapisan ni lah, 1000 kaki, 2000 kaki, 3000 kaki sampai pecah tu maklumat apa? Pertama tekanan udara kawasan tu, laju angin dia, arah angin dia, kelembapan dia, kan. Untuk apa? Untuk kita masukkan dalam model. Maklumat-maklumat ni kita akan kongsi di syarat sama-sama kongsi maklumat seluruh dunia, kita masuk dalam model masing-masing. Jepun guna maklumat kita, guna model dia, kita guna maklumat Jepun untuk model kita kan maklumat sama-sama ni. Jadi kongsi data ni memang dalam di bawah WMO lah, World Meteorological Organization, kita kongsi data sama-sama. Jadi benda ni pakai buang, kan, kelepakan untuk saring paling minimum 2 kali untuk cek profil udara. Jadi profil ni kita nak run model, tahulah jangkaan model ke depan macam mana. Jadi sangat penting benda ni. Okey, seterusnya. Okey. Dari keseluruhannya, secara umumnya kita ni lah kita ada 42 sesi utama. Yang tadi, kemudian kita 8 sesi udara atas. Yang tadi, kemudian kita ada satellite. Satellite ni bukanlah kita punya, tapi kita terima. Kita receiver saja, iaitu daripada Jepun, China dan Korea. Satellite ni kita data dia setiap 10 minit. Kita dapat data satellite. Dan dia satellite dia pegun yang stay di kedudukan tetap di kedudukan dia, tidak bergerak, bukan yang pola orbit itu dia pegun. Dan kita ada tadi sistem automatik 203 dan konvensional sistem lama yang perlu dijenguk setiap hari 183. Dan radar radar kita ada 19 radar sekarang ni, di bawah sini kita 19 radar, 12 di Semenanjung, 4 di Sarawak dan 3 di Sabah. Radar ni penting untuk pantau keadaan semasa. Dan juga ada rangkaian WDS, iaitu Wind Shear Detection System, yang ini di airport-airport antarabangsa lah. Wind shear ni bahaya kerana wind shear ni dia bukan hujan, dia perubahan angin. Dia untuk aviation lah, wind shear ni penting. Kita ada di KLA, Langkah-Langkah, Kuching, KK dan Senai, wind shear ni. Jadi antara ni sistem pemantauan cuaca Malaysia lah. Seterusnya. Okey, ni kalau tuan-tuan ni inilah contoh radar kita. Radar kita setiap 10 minit dia akan bagi image. Kalau tuan nak tengok dia punya color-color tu ada dia punya apa? Bawah tu dia punya skala dia. Kalau hijau-hijau tu hujan tak lebat lah. Kan? Dia kalau kuning, jingga, merah tu hujan sangat lebat lah. Sampai ke merah tu sangat lebat hujan dia. Inilah pemantauan radar. Dan maklumat ni juga tuan boleh tengok dalam web kami ada benda ni. Jadi kalau tuan-tuan nak pergi keluar kan pagi-pagi, boleh tengok kan hujan kat mana, jangka macam mana kan. Penting benda ni. Okey, seterusnya. Dan ini satelit tadi yang saya sebut tadi, Himawari Jepun, Geocomsat 2 daripada Korea dan juga Feiyun. Dia ada, kita boleh pilih skala dia, skala global atau regional. Contoh global tu separuh dunia lah. Dia nampak satu globe tu. Kemudian yang bawah tu dia kecil sikit. Kemudian yang bagi kiri tu regional lah, kawasan kita saja. Kita boleh pilih skala-skala dia, ada skala dia. Okey, seterusnya. Okey, ni antara kami punya model-model ramalan cuaca. Untuk buat keluarkan ramalan ni, bukan satu proses yang mudah mungkin kita sekarang banyak apps ataupun web yang bagi ramalan percuma, contohnya macam Windy, kita gunakan juga Windy kan. Tapi dalam ini kita kena buat perbandingan, nak tengok mana yang persetujuan yang sama. Kita ada model kita sendiri, iaitu pertama untuk DBKL kita buat untuk DBKL. Kemudian kita ada MAT WRF, MAT Ensemble, MAT Range dan MAT Marine. Marine untuk laut lah, jangkaan angin kencang laut udara. Range ni ramalan jangka masa pendek 3 jam ke depan. Jadi kalau tuan-tuan boleh download apps kami tu, My Cuaca tu, dia ada range lah tu. Kalau ramalan 3 jam ke depan. Dan juga Ensemble ni gabungan model-model Ensemble dan MAT WRF ni kita punya sendirilah. Kita buat untuk ramalan ke depan. Dan untuk international model, kita rujuk pada ECNWF, iaitu European model. UK MAT punya model, Windy pun kita tengok juga. GFS ni Global Professional US dan JTBC lah untuk pantau
berlaku ribut tropika, taufan dan sebagainya. Ini data model-model kami lah yang kita dengar setiap hari. Kan? Jadi ini dan model ni sentiasa berubah. Model ni kalau kita tengok hari ni, besok dah lain. Memang gitu. Kerana angin sentiasa berubah, tekanan berubah. Sebab tu penting pemantauan berterusan ni. Jadi yang tadi tu yang belon tu memang dia 4 kali tu cantik lah. 2 kali tu. Dia akan berubah, tak sama macam ni. Kalau kita tengok hari ni, contoh ini 13 bulan. Kita tengok model ni untuk 3 bulan 12. Hari ni kita tengok okey, 3 bulan jaga cuaca gini. Dia tengok besok, biasa akan berubah jadi lain. Sebab tu gitulah model dia satu berubah. Okey, seterusnya. Dan ini yang paling susah. Proses paling susah. Kita nak bincang, nak analisis setiap model tu, nak buat catatan, nak buat perbandingan, tengok mana yang lebih prefer, yang mana yang lebih betul. Kerana susah. Kan? Lepas tu kita nak keluarkan ramalan, kan? Kita buat amaran. Kan? Ini yang paling susah penyediaan amaran ni. Jadi kita ada 4 jenis amaran. Pertama, amaran putih, amaran berterusan, amaran kecang bergelora dan nasihat atribut amaran atau ribut tropika. Kan? Ini proses yang paling sangat panjang. Kami ada buat setiap hari kita akan buat satu perbincangan dengan kami punya pejabat wilayah di negeri-negeri. Kita akan discuss 1-2 jam setiap hari daripada 10-12 tengah hari untuk keluarkan benda ni. Kan? Bukan simply itu susah, proses sangat susah. Dan okey, seterusnya. Next slide. Okey, ni antara produk-produk yang Mac keluarkan lah. Ini ramalan cuaca signifikan. Ini contoh ya. Contoh jika ada berlaku cuaca signifikan dalam masa seminggu depan, biasa seminggu depan kita keluarkan maklumat awal dulu. Kan? Dan contoh ni dikeluarkan pada 28 November jangka kurang musim melemah sehingga 30 November. Ini contoh ni lah. Ini maklumat awal sebelum keluarkan amaran. Jadi publik boleh tahu jangka ke depan macam mana. Okey, ada cuaca signifikan sekitar kawasan ni. Jadi dah alert awal lah. Dan kita akan ikuti dengan amaran hujan berterusan, semada, waspada, buruk dan bahaya lah. Dan ini kita akan buat hari-hari. Ada kalanya jika tak ada sebagainya tak akan keluar lah. Tapi kalau masa timur laut kita akan keluarkan hari-hari. Biasa setiap petang. Kan? Di musim selain kita jarang keluarkan kerana hujan ni tidak signifikan. Tiada signifikan kerana hujan ni lama, berhari-hari. Okey, seterusnya. Okey, ni antara amaran cuaca kita. Pertama, amaran putih. Amaran ini dikeluarkan apabila dapat tanda-tanda jelas pada pencerapan sistem, meteorologi, gambar radar, satelit dan carta pergerakan angin lah. Jika di putih, intensiti hujan lebih 20 mm, sejam sedang terjangka berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan semua, ini putih ni amaran jangka masa pendek. Dia tidak lebih 6 jam. Kan? Jadi bila ada tanda-tanda, kita tengok radar, kita tengok observation, tengok model, kita akan keluarkan amaran ni. Dia tak boleh keluar awal amaran ni. Tak boleh. Kerana putih ni sifat dia pendek. Dia cuaca yang jangka masa pendek. 2-3 jam habis akan berlaku tempat lain. Dia akan sentiasa pop up. Habis sini akan keluar sini. Kan? Dia begitu sensitif putih ni. Banding dengan hujan berterusan ni, putih sensitif. Jadi kita akan selalu update putih ni. Sentiasa update. Kalau tuan-tuan perasan, ada warna amaran ni sentiasa kita update. Kadang kejap 1 jam sekali, 2 jam sekali. Memang susah. Nak tentukan permulaan dia sangat susah. Dia bergantung banyak faktor. Pertama, faktor penumpuan angin, bentuk muka bumi dan sebagainya. Kan? Susah. Kan? Jadi sentiasa update. Dan ni kan. Dan model sebelah kanan ni itulah kita punya nowcasting. 3 jam ke depan kita boleh bagi ramalan 3 jam ke depan. Kan? Yang kiri tu radar. Kan? Kita tengok ni lah biasanya untuk amaran putih ni. Okay, seterusnya. Ini contoh amaran putih. Tuan-tuan tengok dalam web, dalam maps ni biasa kita nampak lah warna biru ni. Biasa kita akan keluarkan dalam tempoh 3-4 jam atau kita update lagi kerana kawasan berubah saya cakap tadi. Ini contoh dia. Okay, seterusnya. Ini yang paling penting untuk MTL ni yang kita selalu kena alert lah. Amaran hujan berterusan. Kita ada 3 peringkat iaitu waspada, buruk dan bahaya. Waspada ni akan kita keluarkan bila hujan berterusan yang akan berlaku dalam
tempoh 1 hingga 3 akan datang. Jadi untuk kes MTL ni kita boleh jangka awal sebenarnya ujian putusan ni. Kan? Kita boleh jangka 1 hingga 3 akan datang. Nampak kerana proses dia berlaku bermula di Siberia sana, di China, nampak tekanan tinggi dah mula terbentuk, kita akan tekan frontau dan bila dia mula burst tu akan mengambil masa 24 jam hingga 24 jam sebelum sampai ke tempat kita. Jadi boleh jangka bila nak start hujan ni. Cuma dari segi kekuatan hujan tu kita susah nak jangka. Kita jangka dia mula tapi nak kekuatan dia banyak mana hujan tu dia tak boleh nak jangka. Tak boleh. Susah. Jadi kita akan biasakan waspada dulu. 1 hingga 3 akan datang. Ataupun bila bukti yang berlaku ni dia berterusan. Adakala bukti yang kita berlaku ni akan berterusan. Kan? Ini kriteria tak waspada lah. Dan kita pemantauan. Ini dah waspada kita pantau. Jika hujan nak mula hujan, kita tengok besar mana awan dia, laju mana angin dia, ada tak low pressure dan sebagainya. Kita akan naikkan taraf dia. Sama ada buruk atau bahaya. Buruk ni jangka berlaku dengan jumlah lebih 60 mm dalam masa 6 jam akan datang lah. Dan bahaya bila lebih 150 mm dalam masa 24 jam akan datang. Inilah antara amal hujan sangat kita perlu alert lah untuk MTL ni. Okey, seterusnya. Ini contoh ini yang berlaku baru-baru ni. Kalau tuan-tuan tengok sebelah kiri tu kita mula dengan waspada. Untuk kes pertama itu pada 18 November kita keluarkan amaran pada 13 November lagi. Kita jangka mula hujan pada 16 hingga 18 di Pantai Timur, Kelantan Terengganu dan Pahang dan Sabah mula 17 hingga 19. Kita keluarkan awal, 3 hari awal. Dan pada kita mula pada 20 bulan tu, 18 bulan tu kita upgrade. Kerana nampak hujan ni memang nak datang ni, confirm ni. Kita upgrade dengan jingga dan seterusnya kena ke kamera. Ini proses dia. Kawasan kalau tuan-tuan tengok kawasan dia akan berubah-ubah. Mula-mula tak jangka kekuatan tu susah. Tapi bila dah berlaku, nampak macam kuat. Kita akan besarkan kawasan dia. Kita masukkan Kedah, Perak, Perlis sebagainya. Dan memang gitu. Kita nampak hujan tak nak datang tapi dari segi tempat tu memang sukar. Kerana model ni kita tak boleh. Kalau model kita tengok malam tadi, kita contoh untuk hari ni je fokus, kita tengok malam tadi model. 8 malam punya model. Kerana model latest dia tak keluar lagi. Dia memerlukan beberapa jam untuk proses sebelum keluar model tu. Jadi untuk kami, kita rujuk malam 12 malam tadi model. Jadi sebenarnya beza dengan model latest pada pagi ni. Jadi kawasan tu selalu berubah-ubah. Itu cabaran dia sebenarnya. Okey tuan-tuan, seterusnya. Okey, untuk laut, selaut ni kalau tuan-tuan mungkin kurang terkesan lah dengan laut ni kerana tuan-tuan sebagai yang terlibat di pembinaan seperti darat. Tapi saya bagi juga lah laut ni. Laut ni kita juga ada 3 kategori. Pertama, kedua dan ketiga. Iaitu pertama yang kencang, laut udara, laju 40-50 km sejam. Dengan ombak sehingga 30 meter. Kita akan bagi warna kuning, kategori 1. Yang kedua, angin laju 50-60 km sejam, ombak sehingga 40 meter. Yang ketiga, angin lebih 60 km sejam, ombak lebih 40 meter. Untuk laut, lebih mudah lah. Untuk marah laut ni, kita akan kurangkan 3 hari lebih awal sekurang-kurangnya. Kenapa? Kerana laut ni beza dengan darat. Laut ni dia tidak ada halangan-halangan, tak ada gunung ganang, tak ada bangunan-bangunan. Dia rata je, tapi dia jadi angin dia memang akan fluent lalu. Untuk darat beza. Darat ni ada faktor lain, ada faktor bentuk bumi, ada gunung ganang, bangunan dia mempengaruhi hujan tu kat mana. Lebih sukar. Laut mudah. InsyaAllah. Okey, seterusnya. Okey, ini juga kita akan keluarkan nasihat atau amaran siklon tropika. Siklon tropika ni apa? Kita panggil apa? Biasa kita panggil taufan lah. Atau hipotropika. Taufan ni sebenarnya Malaysia jangan berlaku taufan. Pernah berlaku 2 kali saja yang kuat, iaitu pada Ibu-Greg pada 1997 di Sabah dan juga taufan Bamir 2001 di Johor. Selain itu, jangan berlakulah benda taufan hipotropika ni. Dan kita ada kawasan pemantauan kita iaitu untuk kita jaga kawasan sekitar 0 hingga 20 darjah utara, 95 hingga 1 darjah timur di kawasan ni. Jadi bila sistem ni dijangka terbentuk atau masuk kawasan ni, kita akan keluarkan maklumat atau nasihat lah.
Kerana biasa di kawasan ni dia akan pengaruhi cuaca kawasan kita lah. Pengaruhi cuaca kita. Sama ada lembap atau kering. Kerana taufan ni macam vacuum. Dia akan udara akan bertumpul kawasan tu. Jadi ada kalanya kalau dia jauh tak apa, dia kering. Tapi kalau dia dekat, dia akan sebabkan kawasan kita ni lembap, jadi basah. Kan? Contoh ini pada yang gambar belakang ni, taufan Rai tahun pada 2021. Ketika itu pada 16 Disember 2021. Kan? Jadi inilah Malaysia sebenarnya, alhamdulillah lah kita kota setengah taufan ni. Tapi kita ada sistem tekanan rendah yang kecil-kecil. Kan? Pernah berlaku lah macam contoh kes pada 2001 di Selangor tu sistem rendah saja. Dan kesan pun sudah cukup kuat. Bayangkan kalau taufan yang datang, indah lah kita. Jadi, okey, seterusnya. Next slide. Okey, ini kami punya kaedah penyampaian maklumat. Kita guna semua saluran yang boleh lah. Apa saja saluran ni kita gunakan. Sama ada elektronik, media cetak, semua sekali lah. Kita ada toll free, hotline, laman web kita ada 2 laman web yang rasmi .government dan juga laman bencana sebagai backup. Dan kita ada media elektronik and TV sebagainya, dan juga kita buat laporan cuaca harian secara live daripada studio kita di sini. Kita ada studio melalui TV1 lah, iaitu rancangan Smart Malaysia dan berita wilayah setiap hari. Kita akan buat live untuk bagi maklumat terkini cuaca. Dan juga kita ada SMS WhatsApp ni kepada agensi-agensi bencana biasanya. Dan media sosial lah. Dan media sosial semua ada, iaitu Facebook, Map Malaysia, Twitter, Map Malaysia, Instagram Malaysia, X Map Malaysia, dan juga ada YouTube channel Map Malaysia. Dan juga kita ada aplikasi My Cuaca serta rakam map. My Cuaca ni kita boleh download di handphone kita lah. Rakam map ni kita nak ajak orang awam untuk join rakam map. Dia konsep macam rakam kop lah. Rakam kop macam Waze. Kita nak kongsi maklumat, ada kalanya kami punya radar tak cover kawasan yang terlindung ni, gunung ganang ni, kerana radar ni ada limit dia, limitation dia. Dia bergunung, dia tak boleh tak terhalang. Jadi tuan-tuan bila mana-mana saja keluar bagi laporan cuaca tempat tuan, kita hargailah benda-benda ni. Ada ramai jual rakam ni, kita sangat terima kasih lah bagi maklumat cuaca semasa. Dalam masa-masa kita verify lah ramalan kita, ramalan tepat kawasan ni. Juga media masa lah, semua sok gambar kita akan bagi lah ramalan amaran ni. Okey, seterusnya. Okey, sekarang saya masuk pada status ENSO dan IOD. ENSO ni singkatan pada El Niño Southern Oscillation, iaitu di lautan Pasifik di kawasan Khatulistiwa Tropika. IOD Indian Ocean Dipole di lautan Hindi. El Niño ni apa? El Niño ni lah bila berlaku yang mana suhu permukaan laut tu jadi panas di kawasan Peru, kawasan Latin Amerika tu, Khatulistiwa tu, Kenyam Merah tu, di timur Pasifik tu. Jadi bila suhu permukaan laut dia panas, kan? Jadi untuk mengimbangi dia, maka di kawasan barat Pasifik, di kawasan timur Asia Tenggara ni, kawasan Papua, Filipina, Timur Borneo ni, suhu lagi jadi sejuk. Cooler than normal. Untuk stabilkan dia. Jadi bila cooler than normal ni, sebenarnya air sejuk tolak akan kurang. Masa yang sama di timur Pasifik tu, air dia panas, suhu dia panas. Jadi polar akan berlaku dengan kuat lah. Jadi bila convection berlaku dengan kuat, maka kawasan sana di timur Pasifik menjadi lebih lembap. Banyak hujan kawasan sana. Sebab kita sebaliknya lah. Sebab kita ni akan jadi lebih kering. Walaupun suhu sejuk tapi cuaca akan lebih kering kerana kurang perolakan. Ini secara teorinya lah, El Niño ni. Kan? Jadi sekarang kita dalam fasa El Niño. Okey, next slide. Okey, kalau tuan-tuan tengok sekarang di El Niño, ni daripada NOAA punya CPC punya observation. Indeks ni kalau tuan-tuan tengok yang jam 2 kiri tu dia sedang meningkat. Yang ASO tu bulan daripada April, Mei, Julai, AMJ, Mei, Jun, Julai, MJJ, JJA, Jun, Julai, Ogos, sampailah ASO, Ogos, Oktober,
dia indeks semakin meningkat 1.5. Jadi dah sampai tahap kuat ni, 1.5 dah kuat ni, dia sudah kuat. Dan jangkaan dia, buat teman tengok belakang tu, jangkaan dia sehinggalah MJJ tahun depan. Itu Mei Jun dan Ogos, tengah tahun depan ni Nino ni. Kan? Dia punya kemuncak dia kalau tengok ranjang bawah tu kemuncak dia. Kemuncak sekitar DJF lah. Disember, Januari, Februari kemuncak dia. Tapi kalau memang begitu, bila masuk MTL, El Nino akan tenggelam. Ini El Nino ni hanya di kawasan Khatulistiwa. Dia MTL ni punca di tempat lain daripada Siberia lah. Jadi tak ada kaitan dengan El Nino. Jadi hujan masih berlaku dengan banyak kan sebenarnya. Dan kita jangkakan bila tamat MTL itu tahun depan sekitar mungkin Mac, April kita akan hadapi cuaca yang sangat kering dan panas lah kan selepas MTL ni. Kerana ketika itu tak ada courses, tak ada. Jadi berlaku di kawasan kita udara akan lebih panas. Suhu lebih kering lah pada tahun depan. Memula jangka pada mula Februari, Mac dan seterusnya. Kan. Okey, ini untuk El Nino. Okey, seterusnya. Ini untuk IOD. IOD ni pun benda yang sama, El Nino tapi di tempat beza, di Indian Ocean Dipole. Kan? Mana sekarang ni kita ada di fasa positif, iaitu apa berlaku di kawasan barat Lautan Hindi ni, di kawasan timur Afrika Timur, kawasan selatan Arab tu, barat India tu, kawasan tu suhu laut dia boleh panas. Dan untuk mengimbangi dia tempat kita sejuk. Jadi sebenarnya kiri kanan kita sejuk sekarang ni. Di kanan kita sejuk, di pasir sejuk, di barat pun sejuk. Kan? Ini pun jadi sepatutnya hujan akan kurang. Tapi bila MTL semua akan dibatalkan oleh MTL. MTL lebih berdominan lah sebenarnya. Kan? Jadi kenapa tak jaga ni sama juga. Okey, seterusnya. Next. Dan ini jangkaan untuk IOD tadi. Sekarang kita, kalau tuan-tuan tengok graf sebelah kiri tu, kita punya observation lah. Oleh Australia punya meteorologi. Ini pada 9 Disember, dia 1.49, agak kuat lah IOD ni. Dan jangkaan dia sebelah kanan tu sehinggalah awal tahun depan. 0.4 tu dia punya neutral lah. Jadi pada Februari jangkaan akan mula melemah dan jadi neutral lah. Dia punya kemuncak pada November ni. Jadi IOD lebih awal akan habis. El Nino masih berterusan hingga pertengahan tahun depan. Dan ini antara faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca di kawasan kita. IOD ni biasa, IOD dan El Nino ni dominan akan berkesan pada ketika musim badai lah, lebih panas, lebih kering lah. Masa MTL ni biasa je, sama, tak ada kesan. Okay, seterusnya. Dan ini jangkaan kami untuk jangkaan ambil untuk MTL tahun ni hingga tahun depan. Pada bulan November, Disember, jangkaan kawasan selatan dengan lepas jangkaan hujan lebih lebat lah. Kemudian pada Disember hingga Januari tahun depan akan mengalami hujan lebat pada itu Johor dan Sarawak, akan turun ke bawah. Kenapa dia pergerakan ni ikut pergerakan matahari? Garisan palung tu akan bergerak ikut pergerakan matahari. Kan? Dia pada Januari, pada Sabah pula hujan kurang. Sabah. Sepanjang MTL hujan akan kurang. Dan pada Februari hingga Mac, atau hingga habis MTL, kawasan Sabah, Labuan, Utara Sarawak, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Badan dengan akan hujan akan jauh lebih kering lah. Hujan lebih kurang. Ini yang saya cakap tadi. Pada Februari Mac depan cuaca lebih kering lah. Di Utara Semenanjung, di kawasan kita dan juga seluruh negara. Alhamdulillah. Okey, seterusnya. Okey, ini peta jangkaan anomali hujan ya. Anomali ni apa? Anomali ni perbandingan. Perbandingan hujan pada bulan tu berbanding dengan data klimatologi. Contoh dia kalau November, klimatologi dia di Kelantan, contoh Kelantan November, purata dia klimatologi dia adalah 700 mm. Purata lah, 30 tahun purata. Untuk tahun ni kan, tahun ni jangka November terjangka mungkin dalam 900. Dia lebih sikit lah daripada purata, itu anomali. Jadi bila warna putih tu maksud dia dalam range purata. Purata hujan yang biasa. Kalau kuning tu di bawah purata. Jangka hujan kawasan ni pada sekian ni kurang daripada biasa.
Dan untuk warna hijau dan biru tu di atas purata. Jadi kalau tuan-tuan tengok di seluruh negara, Sabah nampak gayanya dia akan kering mulai daripada November sampailah tahun depan sepanjang MTL. Di tempat-tempat lain yang putih tu normal saja. Di Sarawak sedikit atas purata pada Januari dan juga April. Dan di utara Semenanjung akan mula kering pada Februari, pada Mac hingga April lah. Dan juga di utara Sarawak. Ini hanya jangkaan saja. Dan kita update ni setiap bulan lah. Maklumat ni juga dalam laman web kami. Di laman web Malaysia tu ada maklumat ni. Jadi tuan-tuan boleh cek maklumat termici ni untuk jangkaan. Boleh buat perancangan. Nak buat projek-projek kan. Penting sebenarnya ni. Okey, seterusnya. Ini dari segi jumlah jangkaan hujan. Sama ada hujan tu rendah, sederhana, tinggi atau sangat tinggi. Jadi kalau tuan-tuan tengok peta ni, November dia kawasan Kelantan Terengganu hujan tinggi lah, warna biru gelap tu. Tempat lain hijau biasa. Di Disember dia akan lebih panjang. Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor dan Sarawak. Januari hanya barat Sarawak yang hujan lebat. Tempat lain dah mula kurang. Februari masih barat Sarawak. Mac Sarawak dan April. Kalau tuan-tuan tengok utara Semenanjung tu pada Februari sudah mula putih. Dah mula rendah. Kelantan sudah mula rendah pada Mac, April. Pantai Timur akan jadi kurang. April ni sebenarnya dah habis MTL. Dia dah masuk peralihan monsun semula. Ini pun ada dalam web kami maklumat ni. Okey, seterusnya. Untuk lebih terperinci dari segi jumlah jangkaan hujan dalam milimeter kalau tuan-tuan boleh rujuk web kami ada maklumat ni untuk dapat gambaran kasar lah berapa banyak hujan dijangka pada bulan-bulan tertentu ni. Panjang MTL ni. Contoh kalau tuan-tuan tengok Perlis kan. November jangka sekitar 60 hingga 40 mm pada bulan November. Purata lah. Pada Mac April nanti sikit bawah purata. Hujan ni sikit dah 80 hingga 100 ya. Januari tu sebenarnya normal. Walaupun hujan sikit 30-40 mm tapi sebenarnya memang normal. Perlis. Pada Januari, Februari hujan ni kurang. Itu memang normal. Ni sama dengan Kedah. Pada Januari, Februari memang hujan ni kurang pada masa kita itu. Dan itu adalah normal. Mac April biasa lebih tinggi tapi untuk tahun depan yang akan lebih kurang daripada biasa. Itu tulis sedikit bawah purata tu. Maklumat ni semua ada dalam web kami. Tuan-tuan boleh cek kawasan masing-masing. Nak tahu dengan lebih detail. Ini saya tunjuk ni Perlis, Kedah, Pulau Pinang. Okey, seterusnya. Ini untuk Perak dan juga Selangor. Tengok daerah dia ada. Selangor kita cover satu Selangor dah pasal Selangor ni agak kecil. Dan kita cover satu Selangor terus. Okay, next. Ini Kuala Lumpur, Putrajaya, Sembilan, Melaka. Tuan-tuan boleh cek lepas ni di laman web kami, maklumat ni. Tuan klik iklim, kemudian ramalan musim tinjauan jangka masa panjang. Ada tu dalam web kami. Okay, seterusnya. Ini untuk Kelantan kalau tuan-tuan tengok contoh Kelantan ni. Kelantan pada November kalau kawasan Jeli, kalau Kerai, Musang ni kawasan pedalaman ni hujan ni agak kurang sikit. Sekitar 330 hingga 450 saja. Tapi kalau kawasan coastal tu Tumpak, Kota Baru, Bacuk, masing-masing kawasan dekat pantai yang lebih tinggi hujan dia. Purata dia 500 hingga 790 mm. Hujan ni. Jangkaan dia. Biasa kawasan MTL ni lebih kawasan lebih pantai lagi dekat sana. Contoh Terengganu tu memang kawasan ni semua hujan lebat. Pada November dan Disember tu. Terengganu tu. Semua lebat kawasan pantai tu. Okay, seterusnya. Ini untuk Pahang. Samalah Pahang. Daerah boleh cek daerah masing-masing. Next. Johor. Lagi. Next. Sarawak. Sarawak. Barat Sarawak lebih tinggi hujan. Sedikit lebih purata. Yang lain purata saja jangkaan. Next. Sarawak juga. Sarawak ni besar. Dia kita banyak bagi bahagian-bahagian dia. Next. Dan ke Sabah. Sebab kalau tuan-tuan tengok hampir semua tempat sedikit bawah purata lah. Tempat Pantai Barat, Kundas, Sandakan, Tawau semua dalam bawah purata kebanyakannya. Jadi Sabah jangka
jangka kurang hujan lah. Memang gitu, bila El Nino kuat ni, kawasan yang lebih terkesan dia timur semenanjung kerana dia hampir dengan Pasifik tadi. Pelbagai barat ni insyaAllah dia tak terkesan sangat. Okay, seterusnya. Dan ini persediaan map Malaysia ya. Map Malaysia akan buat persediaan menghadapi MTL. Kerana MTL ni satu event yang besar lah pada map Malaysia ni. Satu event yang penting dan kritikal. Ya, kerana kesan sangat besar lah. Boleh jadikan banjir sebagainya. Jadi kita akan persediaan pertama kita buat bengkel lah. Bengkel ni bukan buat tiap tahun. Kita akan peruntukkan sikit. Jika ada perlu kita akan semal lah SOP yang sedia ada. Kita akan bengkel mesyuarat lah. Nak tahu baik SOP sedia ada dan sebagainya. Untuk tahun ni telah buat pada bulan 6 lagi bengkel untuk baik penyediaan SOP ni untuk kemaskinan SOP. Dan taklimat cuaca akan bagi kepada ASC Bencana di pusat negeri daerah. Ogos dah start dah. Jadi agensi sini macam negeri, daerah-daerah dan juga banjir sebandaran dah mula panggil mat. Setiap bulan Ogos lagi, jangka macam mana MTL tahun ni. Walaupun tahun awal sebenarnya, bulan Ogos awal sangat. Tapi untuk persediaan ni kita bagilah. Jangka awal macam mana. Ada El Nino, ada kita boleh jangka benda tu. Dan juga ada kursus macam refreshment lah pada pegawai yang bertugas di Pencegahan Focal Office ni untuk bagi dia ingat balik. Kan? Bagi dia maklumat baru, web baru yang ada, kita bagi dia refreshment course lah untuk pegawai kami ni. Dan juga kita telah mengadakan forum iklim kebangsaan secara webinar pada 10 Oktober tahun ni. Ini sebenarnya tiap tahun kita buat. Bila punya FTL kita akan bahas tiap tahun. Sekitar Oktober lah biasanya. Dan semua boleh join je. Percuma saja. Webinar ni memang kita akan wawarkan di TV, di Facebook sebagainya, di Instagram. Jadi kita jumpa semua orang boleh join. Webinar ni penting untuk jangkaan MTL selama tahun tu. Dan kita akan buka pergerakan mat sejurus MTL bermula lah. Dan semakin maklumat melalui medium lah. Okey, seterusnya. Dan inilah saya dah sampai ke hujung dah sebenarnya ni. Perkara yang ingin dimaklumkan lah. Pertama, MTL telah mula pada 11 November lagi dan jangka sehingga Mac tahun depan. Ada dua faktor yang mempengaruhi MTL yang besar. Yang pertama ialah El Nino, jangka hingga pertengahan tahun depan, dan aerodik Indonesian Apple positif jangka sehingga suku pertama tahun depan. Namun begitu, dua faktor telah ditenggelamkan oleh MTL sebabkan faktor tadi yang saya cerita, MTL ni punca dia bukan sebab El Nino ni, sebab dia full search daripada kedalaman Siberia. Kami jangka untuk kali ini 4 hingga 6 episod hujan lebat akan berlaku, terutama di Pantai Timur Semenanjung dan Barat Sarawak. Telah berlaku dua episod telah berlaku pada 20 hingga 22 bulan itu, 3 hari, dan kedua pada 25 bulan 9 baru-baru ni. Dan berlaku dua episod hujan lebat berterusan. Jangka cuaca lebat di tempoh November hingga Januari di Timur Semenanjung dan Barat Sarawak. Sambar jangka ulang kurang hujan sepanjang MTL. Utara Sarawak dan Utara Semenanjung jangka ulang hujan kurang pada Februari hingga April tahun depan. Dan inilah cuaca panas kering bermula hingga Mac tahun depan. Dan jika kita boleh potensi masakan gelombang haba lah tahun depan. Tapi untuk construction ni rasa mereka lebih suka kot cuaca kering ni. Kan? Okey, seterusnya. Dan sambung. Okey, seterusnya. Skrin lorong musuh adalah kuat atau wujud satu setengah rendah di rantau negara. Hujan musuh lebih menyeluruh lah. Dan musim lebat akan lebih panjang. Lorong musuh ni ada kuat atau lemah dia. Tengok kuat dia punya udara sejuk tu kuat atau tidak di Siberia. Kalau nanti kuat tinggi, kita akan kesan cuaca sangat ekstrim lah. Kalau biasa-biasa saja tak kuat, tak ada apa insyaAllah. Beberapa besar potensi menghasilkan banjir di kawasan rendah dan kawasan yang lembap. Kawasan yang kerap berlaku banjir lah. Kita ada kawasan yang biasa banjir. Benda ni ada maklumat, ada GPS. Kita dengar apa mendengar sebelumnya Pak ni. Mereka lebih arif lah tentang ni. Map ni jaga hujan saja. Jangka hujan banyak mana, bila turun, seterusnya kisah kepada agensi lain lah untuk uruskan banjir sebagainya. Jika berlaku air pasang besar atau meluruh ribut, risiko banjir akan lebih meningkat lah. So tak siasa peka lah dengan maklumat cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Map Malaysia. Jadi saya rasa saya tamatkan saya punya presentation di sini. Saya pun
Tak ada apa lagi dah. Kita tanya lepas ni, kita sesi jawapan ni Puan kan? Puan ni? Ya, betul. Okey. Terima kasih kerana sudi mendengar. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik Azlan. Salam. Terima kasih Cik Azlan atas pembayaran tersebut. Banyak information yang penting lah untuk kita semualah gunakan sebagai kesiapsiagaan kita untuk MTL ni kan. So lepas MTL ni cuaca panas pula. Okay, so terima kasih Cik Azlan. Saya akan jemput speaker kita yang seterusnya, iaitu Datuk Engineer Ahmad Fuad MB. Izinkan saya untuk baca speaker profile beliau dalam bahasa Inggeris ya. Okay, so Datuk Fuad retired from the Drainage and Irrigation Department or DID, Malaysia in 2007 as Deputy Director General 1. His academic qualifications are Bachelor in Engineering from Canterbury, DHE, DOF, and Master Science from Southampton. At the DID, he was a strong advocate of sustainable solutions both for river management as well as for urban stormwater management. He led efforts to produce the Malaysian Manual on Urban Stormwater Management or MSMA in year 2000. Post DID, he has been doing part-time consultancy, including being the principal writer for the 20 Malaysian Stormwater Standards for MSMA2. He is a founder member of the Malaysian Stormwater Organisation or MSO, an NGO advocating erosion and sediment control for all development involving earthworks. He was an adjunct professor with UKM, a professional engineer with practicing certificate, as well as a certified professional in erosion and sediment control with EnviroCert International USA. Jadi tanpa melengahkan masa, saya menjemput Datuk Fuad untuk pembentangan beliau. Silakan Datuk. Saya dah. Okey, boleh dengar? Okey, yes. Dengar Datuk. Okay. Very good morning semua orang. Pembentangan saya pagi ni kan, I will speak in campur-campur sikit, but mostly in English lah. Okay, this is my presentation. Okay. This morning, what I'm going to tell you all is on climate change, urban heat islands, and how urban heat islands is the main cause of our flash floods. Now, the problem is in Malaysia, kan, there is a very poor awareness of urban heat islands. Urban heat islands ni is a phenomenon which has been tackled all over the world, and yet in Malaysia, the awareness is very, very low. And our local authorities, hopefully kita ada, we have got local authorities representatives in our group here kan, in our audience. Ada tak Puan Intan? Ada kan? Ya, ada. Ada, okay. Now hopefully, I am very, very hopeful that some of you will capture some of this information here kan, and bring it up at your local authority meetings, so that local authorities will be aware of this phenomena called urban heat islands. Kalau you tak pernah dengar, I'm very sure some of you have heard about it. Okay, so my topic this morning kan is on what is this climate change. Tadi ada sikit berkenaan dengan meteorologi kan, so hopefully you all listen to some explanations on climate change kan. Ada tadi climate change punya explanations? Tak ada. Ada sentuh sikit lah. Ada sikit Okay. Now I will elaborate a little bit more about climate change, but I want to make the difference between to stress the difference between what is climate change and what is urban heat islands. Why are they different? And how do we tackle this one and how do we tackle that one? Because both of these phenomena, climate change and urban heat islands, they produce, apa tuan? What do they produce?
they produce extreme rainfall events. Climate change is going to produce very, very heavy rainstorms in very, very unpredictable areas. Suddenly, Germany itu 2 years ago, Germany 2 years ago ke last year, I think, beginning of last year, they suddenly got a tropical rainstorm similar to the one which occurred in 2016 in Kelantan. 300 millimeters of rainfall, 300 to 400 millimeters of rainfall in one day fell down, fell over a small area of Germany. This is tropical rainstorm, typical of course, typhoons can be much higher, but this kind of rainfall has never occurred in Germany. So you see, suddenly it occurs in California, suddenly it occurs in Australia. So extreme rainfall events. They can also produce extreme droughts. Extreme droughts which has never occurred in certain places before, it suddenly occurs. So this is climate change. What is urban heat islands? Okay, urban heat islands will produce localized very heavy rainfall also. I will show you some of this, the whole idea. Okay, so I will also explain the effects of climate change and the effects of UHI and urban heat islands. What can we do about urban heat islands? Next. Next. You boleh control ke? You control ke? I'm control. I control, tapi my laptop is a bit slow, sorry. Okay. Okay. Now this ni kena. You boleh nampak benda ni kan? Yang hitam punya tu. Dia duk block benda ni. Okay. Dah elok dah. Okay. Now this climate change. I'm trying to explain to you a little bit about climate change. I won't be an expert. I'm a water man, not the climate man. Okay. You all know about this greenhouses. Greenhouses bukan saja sekarang ni, is not only in temperate countries, it is also in tropical countries. You go to Cameron Highland, ada greenhouses sikit-sikit, kan? Although this is more for protection. In Malaysia, is more for protection against insects, so that insects don't penetrate and ravage our vegetables which they are cultivating inside the greenhouses. In temperate countries, the greenhouses, what are the greenhouses used for? The greenhouses are used to cultivate warm weather vegetables, warm weather flowers and other plants. So if you go to Kew Gardens, you can see a lot of these greenhouses. Now, how do the greenhouses work? Okay, I think most of you will have heard, remember a little bit about this years ago. The greenhouses work, you know why? The sun's rays will pass through the glass container of these greenhouses. The glass, they are all the walls and the roofs are made of glass. So the sun's energy will pass through this. You can see my arrow now. Can I see it? Cannot. Maybe you can turn on your monitor. Oh, yeah. Wait, sorry. I need to, because I control the slides, so. Yeah, because you are control that. Yeah, only your arrow. Which one you want me to point? Okay, the suns, you can see the solar energy from the sun. All these blue waves coming here. These are the sun's energy, the solar radiation. So when the sun penetrates the solar radiation, the light penetrates the glass of the greenhouses, it goes inside the greenhouses, and together with the light, there is the energy which creates the warmth of the sun. This energy is infrared, okay, and UV. So when it penetrates the glass of the greenhouse, it bounces off because a lot of the glass and the solid surfaces it bounces off back up. So once it is reflected back up, because of the glass
the placement of the glass, the angles in which the glass are placed, it gets bounced back into the house. So a lot of the warmth, the energy of the sun is trapped. It is not radiated back. When there is no greenhouse, the solar radiation penetrates our clouds, penetrates our the Earth atmosphere. It warms up the surface of the Earth, and it bounces back because a lot of water surfaces, a lot of our hard surfaces reflect some of this solar radiation. So solar radiation will be bounced back into the atmosphere. But in the case of the greenhouses, the solar radiation penetrates the glass, it bounces back, and it bounces back in again, because a lot of this is reflected back into the building. And that is why what the greenhouse is doing, it is trapping the warmth of the sun. Okay, so once it traps the warmth of the sun, the whole building gets warmer. And because of that, you can plant a lot of this vegetation during winter time, during cooler climate temperatures. So the whole purpose of greenhouse is to enable the gardener or the cultivator to cultivate vegetables, flowers, and other plants in much warmer conditions than the outside. Okay, next. Now, this is exactly what is happening to the Earth, to our world, to our planet, when there is the greenhouse effect. You see? Now, what is causing the greenhouse effect? What is causing the greenhouse effect is a layer on top of our atmosphere, a layer of gases. This layer of gases is called greenhouse gases. And most of it is carbon dioxide. But there are also many other greenhouse gases, GHG, they call it, like methane from cows. When cows release a lot of their digestive gases through their, when they fart out the digestive gases, they release a lot of methane. And so that is why among the greenhouse gases, cultivation of cattle, large-scale cultivation of cattle in temperate countries are a prime source of greenhouse gases. The other source of greenhouse gases are from our vehicles, our motor cars, our buses, our lorries, and the hundreds of millions of motor cars. They are releasing tens of thousands of tons. Can you imagine tons of gases? The gas that is so light, when you have hundreds of millions of motor cars, they are releasing thousands and thousands of tons of carbon dioxide, sulfur dioxide, and so on. So these gases accumulate at the outer edges of our atmosphere, and they act exactly like the glass of the greenhouse. The sun's energy penetrates our atmosphere, it hits and warms up the Earth, and when it reflects back into the atmosphere, it is supposed to reflect back into the atmosphere in normal times. A lot of it is reflected back into the Earth by the layer of greenhouse gases, GHGs. So this is the phenomena which we call
greenhouse effect. So you see, the greenhouse effect is causing, what is it causing? Anybody want to answer? Siapa nak answer? What is it causing to the earth? Panitan, you can answer for us. Rather not. Actually, their mics are off, but you guys can write your answer dekat chat box lah for Datuk. Oh, okay. Tak apalah. They cannot answer direct lah. Yeah, they cannot. Okay. So kan, what it is causing is a warming up of the earth. This is what is called global warming. So because of the greenhouse effect, the whole earth is warming up. But you're not talking about warming of just one place in USA, a small area in Europe, a small area in Japan. No, you are causing the warming up of the whole earth. By what? By an average of 0.5 degree centigrade in 10 years, maybe 20 years. By 2050, they are talking about, I don't know, something like 1.5 degrees centigrade. You see, but localized areas can be slightly more, can be slightly less. We are talking about an average rise in global earth temperature throughout the year. So the average rise, you're talking about 0.51 degree. And this is just so small that you just cannot imagine, because in Putrajaya and Kuala Lumpur, you're talking about a rise in temperature in the early morning from 24 degrees to 34 degrees every day. We are having a temperature difference throughout the day of 10 degrees in one day. So 0.5 degree, you think has got no difference. Actually, it's a huge difference. 0.5 degree for the whole earth is very, very bad for the whole earth, because you're not talking about a temperature, you're not talking about such temperature rises for the last thousands of years. And this is causing, okay, next. So what is causing is they have got all these measurements. They have thousands, hundreds and hundreds of scientists has verified this. And overall, although there are a lot of people who still do not, who still are presenting various evidence, some of them quite scientific, saying that this is not a phenomenon of global warming. This is natural phenomena. This is a global cycle every 100,000 years and so on. By and large, the vast majority of scientists are convinced that global warming has significantly gone up the last 100 years. This is the data they have collected. They have made. There are thousands and thousands and thousands of papers which have proven that global warming is a phenomenon which has occurred significantly in the last 100 years. And here we got gigatons of greenhouse gases which have been released in the atmosphere from 1990 to 2020. So you can see we have released into the atmosphere a significant amount of 1 gigaton. Megaton is million ton, gigaton is billion tons. We have released 20 billion tons of greenhouse gases, higher than 1990. In the last 30 years, we have released almost 100% higher than in 1990. Almost. It's 20, okay, maybe it's 50, 75% higher. So the fact is that they have collected all this data, and it shows that the amount of greenhouse gases released into the atmosphere
is much too high, much too high. You see, these are the greenhouse gases we are talking about. Fluorinated gases, nitrous oxide mostly from motor cars, methane mostly from animals like cows, cattle, and so on. And methane also from some of these ponds and some of the seaweeds and so on. They release a lot of methane. Net carbon dioxide, this is what we're talking about, carbon dioxide. Carbon dioxide from fossil fuel. Carbon dioxide from fossil fuel is what you're burning in your motor cars every day. Motorcycles and motor cars. And Malaysia, of course, we are extremely bad users of motor cars. Next. Okay, so the conclusion is very simple. In the last 170 years, the world is getting warmer. As I said, you're not talking about 10 degrees, you're talking about 0.1, 0.2 degrees warmer. And this is extremely significant. You see, here, 1850, this is the mean land temperature and mean ocean temperature. So here you can see by the 1900s, 1950, that is when industrialization starts picking up. And you have a lot of industries all over the world releasing billions of tons of carbon dioxide. And when you have charcoal burning power stations and so on. So this is what is happening to our world. And this is what the climate change meetings that they're having, and they are calling all the heads of states of all over the world to come to a conference and sign the agreement, which our Prime Minister signed some years ago. We have signed the agreement together with 180 other countries, in which we commit ourselves that Malaysia is going to reduce greenhouse gases from Malaysia as a contribution to this disastrous trend that the world is experiencing. So Malaysia is one of the signatories to a global warming reduction accord, which is an agreement signed by people all over, by countries all over the world. Because why? Okay, this is why. Next. This source is BBC. So there is also very strong evidence, very strong evidence that global warming is causing stronger storms. You see on the left, stronger storms. Changing rain and snow patterns. You get extreme weather all over the world, different parts of the world, and much more important, rising sea levels. Why is the sea level rising? Because the warming, the very minute warming of the Earth is causing the polar ice in the North Pole, in the South Pole to melt much more than normal overall. Although it freezes up during the winter, in summer it releases more and more of the snow. And that is why the area covered by the North Pole and the South Pole, the area is rapidly declining. And you see huge chunks of polar ice separating from the polar regions, drifting out into the seas. And as a result of this polar ice melting, you're not talking about ice of just a few meters high. You're talking about ice of 500 meters high, 200 meters high. You're talking about hundreds and thousands of hectares of ice melting. And this is what is going to cause sea level rise. The sea levels will rise.
by the next 10, 20 years because of this polar melting. And as a result of all these changes, the cycle of the climate in the world, droughts, storms, typhoons, hurricanes, snowfall, and our tropical rainstorms will be very, very different because of extreme events. The damage, the coral, all these have very, very strong linkages to each other. You have less snow, you have more snow melt. You have all this, it cools the area less. So when this is less, you get they get warmer climates on these mountainous areas. More of the air starts flowing to that area because the area is warmer, it starts rising, and the more of the currents of air will start flowing there. So it changes the climate all over the world, and that is why every country has a duty to reverse this cycle before it gets to be too late to reverse. So this is the effect of global warming. Global warming will cause severe changes to the climate all over the world. More droughts, more storms, stronger storms, extreme storms, and we may get extreme storms like the one in Kelantan 6-7 years ago. That one will occur. That one is supposed to occur once every 100 years. As a result of climate change and global warming, that kind of event can come every 20 years. Can you imagine that kind of event pouring down over Kuala Lumpur? Instead of coming every 100 years, it comes every 30 years, 20 years, 10 years. It will be catastrophic for our country and our people. So suddenly droughts hit Malacca and hit Penang and so on. Already they don't have enough water. Now suddenly a drought of 3 weeks, 1 month can hit us. So this is the effect. And no single country can bring a strong change in global warming. However big you are, however big Russia is, it cannot have much effect working alone. You need the effect of every country contributing to a cooling down of the world. Cooling down, you're not talking about 10 degrees, I said before. You're talking about 0.1, 0.2, 0.3. And you need all these countries to work together to do what? To bring down the emission of greenhouse gases, GHG. Okay, so this is climate change. Okay, now you should be by now, should be clear. What is climate change? What is causing climate change? How can we do something? So what Malaysia has done is Malaysia has agreed that we will plant 100 million trees. 100 million trees, if I'm not mistaken. 100 million, yeah, 100 million trees over 10 years. So we signed in that climate change agreement. Almost every country put in their commitments. And Malaysia, our commitment is we will plant 100 million trees, not vegetables, not plants, not bushes. We are going to plant 100 million forest trees over 10 years, an average of 10 million trees. And this is what the government has provided allocation for the forestry department to plant 100 million trees. We are already well on our way. Now, planting of trees also has been disputed. Many scientists have pointed out this is not going to cause much effect and so on. Okay, but most scientists have agreed
The more trees you plant, the more it is going to help. So in general, as usual, scientific community is no different from our religious community. There are all kinds of people disputing this and disputing that. You have one rule and another group will dispute it. You have one rule in religion, another crazy group will dispute it. So it's the same for scientists also. You got plenty of scientists disputing this and disputing that. It doesn't matter. The most important is what the majority of the scientists agree. So they have agreed, okay, Malaysia's contribution is accepted. We are going to plant 100 million trees. We have planted something like, I don't know, 20, 30, 40 million trees. You ask the forestry department, they have the allocation from the government. Now, what I'm going to tell you is, there is another phenomena. This is climate change. This other phenomena is called urban heat islands. Next, okay. Okay, now, this is what I told you just now. World Economic Forum, 2031 to 2030, UN Decade on Ecosystems. They say, okay, they say, the world, one of the action plans which they have agreed at that, I forgot, the World Economic Forum gathering in Switzerland, I think, Davos, Switzerland, attended by, I don't know which of our prime ministers. So he signed an agreement, and ours is 100 million. The agreement at that World Economic Forum is to plant 1 trillion trees by the whole world, 1,000 billion trees, and our contribution is 100 million. To plant 1,000 billion trees, you're not talking about 1 billion, 1,000 billion trees by the whole world. As you can see, it's going to be very, very far-sighted. I don't know where they're going to get that figure, 1 trillion trees. But anyway, this is one of the goals of the World Economic Forum in 2021, I think. Okay. So 1 trillion trees, by the way, for your information, how many trees are there estimated in the whole world? Anybody? You can just guess, put in your guess right there. If you got it right at the end, we will see whether anybody can guess. What is the total number of trees at present estimated all over the world? Pine trees, tropical trees, temperate trees, hot tropical climate trees like ours here in Borneo or whatnot. They're being cut down like crazy. Anyway, so what is the total number of trees? Anybody? You can estimate. Okay. If you guess now, we have got 100 billion trees. Someone answered at 3 ton. Okay, the answer apa? 3, I think it's 3 ton. 3 trillion. Trillion. 3 trillion. 3 T, yeah, 3. Okay, 3 T. Okay, Someone very from good. Very good. Zaki. You're very knowledgeable. Another person I want to guess. Let's just put in your guess. Anyone else? Put in the answer. Type your answer. Let's see. So at least 1 trillion. So our Is it target. 4 trillion? 4 trillion. Okay, very good. Okay, the answer is at present, there are an estimated 7 trillion trees. 7 trillion, that's a lot. And we want to grow 1 trillion more so that we have 8 trillion trees by 2030. It's one of the targets. So this is not the only action they have got. They have got a whole range of options, all designed to cool down the whole planet. Next. Okay, now this is another phenomenon. So you must know this phenomenon, which is called urban heat island. So forget about global warming. Global warming is occurring all over the world, and you're talking about 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 degrees centigrade. You see? Now, urban heat island
occurs where? They occur in every city. They don't occur in rural areas. And cities are just a small, very small area of every country. For example, in Peninsula Malaysia, we may have urban areas, let's say about 20 urban areas. They cover just less than 5% of the area of the peninsula. The rest are all rural areas and forest. Forests are jungles. We have got jungles. So urban heat islands, urban, they occur only in urban areas. Why? Now, why do they occur? And what is this phenomena? This phenomena is when you travel, you're coming in from Rawang, you're coming in from Seremban. You see, you are traveling, let's say at 10 o'clock in the morning. Okay. Yeah. As you enter Kuala Lumpur, you will immediately experience, now you have temperature meters in every motor car. Every motor car has got temperature meter, not temperature of the engine. That is 30 years ago motor cars. Now you have got motor cars monitoring the outside air temperature. It shows up in your meter in front there. Okay, so everybody knows that. If you don't know that, then that means you're not a very good, technical person. You see, outside you can see your car. It shows the outside air temperature inside your meter, in one of your meters. So if you enter KL from Rawang, from Seremban, you would see the temperature start to rise. Not because, of course, the temperature is rising because it is going to the afternoon, but because the urban area air temperature is much higher than the rural area air temperature. Okay, you all got that? Those of you who have heard about UHI, Urban Heat Island, you know this. Those who haven't heard about it, especially developers and local authorities, you must know this. Because why? Because urban areas are always warmer than rural areas. Okay, that's one thing. That's one. They are always warmer. That's characteristic. And this phenomena has been observed well over, now is 2023, more than 1,000 years ago. More than 1,000 years ago in Rome. Roman times, that's all BC. That's 2,000 years ago. In Roman times, during the time of Julius Caesar, they have already observed this phenomena called urban heat island. When they enter Rome, he said, when I enter Rome from the outside, I can feel the air is so stifling. Why? Because the surfaces built up in the city areas, they are built up surfaces. They are not natural surfaces. They are not green. They are not trees. They are not bushes. These surfaces, the non-natural surfaces, they absorb the sun's heat compared to a tree. The tree absorbs the sun's heat and converts it into chlorophyll. It converts it into nutrients for the tree. But that's the dead surfaces like concrete, drains, rooftops, tarmac, tar for the roads, the road surfaces which are black. Black surfaces absorb 95% of the sun's heat. And then it reflects back into the air. So these surfaces which are not green, which are not vegetation, they absorb heat and they get hotter. Whereas the surfaces which are green, they absorb heat and they do not get hotter. Vegetation like trees, they absorb heat and they cool down the surroundings. That is why when you go to the forest at 1 o'clock in the afternoon,
it is 5-10 degrees cooler than the surrounding. Very large tree cools down the immediate area around the tree by 4 degrees, even if it is the center of the city. You go and sit in the shade of a large tree, it is at least 4 degrees cooler than you just move outside, 10 steps outside the shade, it is 4 degrees, at least 4 degrees higher, the air temperature. So this is the magic of vegetation. Next. Now, look here. This is why urban heat islands are created. When you have black surfaces, these values here, 0.05 to 0.2, concrete 0.1 to 0.35, white paint 0.5 to 0.9. This is a measure of the reflectivity of the warmth of the solar radiation. They call albedo. And these are albedo values. You see? So when you have a very high value, that means this is a very high reflectivity. The higher the albedo value, the higher the reflectivity, and that means the cooler the surface is. Okay, you all must absorb this. When you have trees, only 0.15, they absorb a lot of the heat. But they do not get warmer. There's the trees. Although they are very low values, but they absorb a lot of heat, but they do not reflect. They do not reflect that. Okay, there's a difference here. Trees, they have very low albedo value. They do not reflect because they absorb it. They need it for their nutrients. But the other surfaces, which are not trees, okay, don't look at the trees. Look at the other surfaces. Corrugated roof. They absorb a lot of the sunlight, a lot of the solar heat. They only reflect a very small amount. 16% of the warmth is reflected. That means 84%, 90 to 84% is absorbed by the roof. You see? Now you look at white paint. White paint reflects 90% of solar heat. So developers, you go to, you all know, you go to Penang, all the American factories, their rooftops are all white. The building is also white. You know why? Because they want to reflect as much of the solar heat as possible. And they will spend much less in terms of air conditioning. The whole building is cooler because it is painted white. White paint reflects 90% of the solar heat. 50 to 90% is reflected. Black paint? No. Black paint, they absorb up to 95%. Black paint and asphalt. Asphalt is tar. Gravel, they absorb up to 95% of the heat that absorb. That is why if you walk out the roads in the afternoon, it's going to be very hot. The road can be 60 degrees centigrade temperature. You throw an insect, you throw an ant onto the road, it will die. See? So this is reflectivity. The most important point here is paint all buildings white if you want to cool it down. All buildings must be light color if you want to cool it down. I'm not talking about trees here. The darker the building, the hotter it becomes. The hotter, the blacker, the darker the motor car is, the more heat it absorbs. Black cars are the worst cars in terms of absorbing heat in our tropical weather. Next. So people who have black cars, they don't know about heat control. Okay, now look at this map here on the left. It is ground surface, land surface temperature from satellites of
Kuala Lumpur area. At the bottom there is KLIA. Ground surface temperature, the whiter it is, the hotter. So the cooler it is, the darker. And on the right, you have the topo of the same area. You see, Cyberjaya, Putrajaya. So the green areas are black. The red areas, which are all urban areas, are white. They are very hot. This is urban heat island. So urban heat islands actually means all our urban areas, the ones which are packed with concrete buildings, steel buildings, concrete roofs, steel roofs, they are very, very hot during the day. And when they get hot during the day, they remain hot, they get warmer and warmer and warmer, and they release heat during the night. So this phenomena is called urban heat island. Next. Effects of urban heat islands. Urban heat islands, these effects are well known 20, 30 years ago, and developed countries have taken countermeasures to urban heat islands 20 years ago. And yet Malaysia, we have done nothing in terms of policy to cool down our urban areas. When you have UHIs, you need a lot of electricity to cool down the buildings. There is an increase in ozone. When temperatures in the air rise, ozone starts to form. And chemical reactions in the air create smog and air pollution. When you have sulfur dioxide and all those sulfuric acid in the air, they cause a lot more air pollution because the air temperature is higher. The higher the air temperature, the higher the amount of reactions, chemical reactions. And when you have hot daytime temperatures in the city can be 10 degrees higher. Average air temperature in the city is 10 degrees above rural temperatures. So you see, and this one and this phenomena alone, will cause an increase in diseases, especially vector-borne diseases like carried by rats, carried by mosquitoes, carried by bugs, carried by cockroaches. Vector-borne diseases will increase because of increase in daytime temperatures. And the last one, this is the most important point which I'm trying to inform you. Urban heat islands increase the intensity and frequency of storm events in the city. In every urban area, which is why you're getting all this 4 times, 5 times a year. Last year, no, this year alone, there are 5 heavy rainfall storm, heavy storm events in Shah Alam, for example. And it is causing a flooding, flash flooding of Shah Alam city center. It's nothing new because the phenomena is intensified by urban heat islands. Next. And this one is in 2002, NASA, in US, NASA, National Aeronautics and Space Administration. NASA has taken satellite images of storms over the USA during summertime. You see, they have got this tropical rainstorm measuring meteorological measurement, and they have measured this tropical rainstorm, and they have got satellite evidence of the rainstorms every time being created by these urban heat island effects. So you can have a look at this. This is the one I took years ago, which I was trying to raise awareness on this UHIs. Next. Goddard Space Center, Greenberg. This is the phenomenon. When the air above a city, the air temperature starts rising above the surrounding areas, all the
air starts moving in there because, you know, hot air rises. Once hot air rises above a city, the air will rush in from the surroundings to fill in the vacuum left behind. Once you push the air up above the city, the clouds will start forming. Once the clouds start to form, the thunderstorms will come in because the hot air rises too fast. Once it rises too fast, it forms thunderstorms, and that is why you get every day exactly at 4 o'clock, or every few days at 4 o'clock, when it is rush hour, 4:30, 5 o'clock, that is when the rainstorms start to come. You see? So the rush hour rainstorm is not a natural phenomenon. It is caused by urban heating. Next. So this is our scientific monitoring of rainfall. The green one is Kampung Sungai Tua, rural area, and the brown one is JBS Ampang. Also, not very city center, but this is very clear, showing that the rainfall is increasing in the urban area. Whereas the green area, there's not much, although it's urbanizing, not much. Next, this is a phenomenon all over the world. Next, and we have got rainfall. We have got the same graphs everywhere. GPS Wilayah, we compared it with green area just outside GPS Wilayah. You can see the green, the lower chart. The green area is barely increasing. The brown is increasing like anything. The brown rainfall charts from the year 1993 to 20. This is years ago, the data. And our latest data is the same. It's increasing like anything. Effects of urbanization on rainfall. Next. Okay, so what we must do to solve this flash flooding, which the mayor has announced, the minister has announced, they show very poor awareness of this particular phenomenon. They are talking about how to, we must stop the traffic, the rubbish flowing into the drain. This is what is causing flash flood. They have not even mentioned in the slightest way the phenomena called urban heat island and what they must do to reduce extreme rainfall events or to flash floods in the city. The most important factor is cooling down the city. You must cool down the city. Next. None of the mayors or the ministers are talking about this, and yet people all over the world are talking about this in temperate countries. They only experience summer months of 4 or 5 months, and they are talking about this cooling down. Rooftops must be white, US policy. It must not be black, so that it has high albedo. Light color roofs. Next. Next. And more greenery so that they absorb the heat. They don't reflect the heat. All these road surfaces in the center of Kuala Lumpur, you have car parks full of tar, and these are heating up the city center. We need more of these trees to what? To provide shade over these black areas. So like Singapore, you shade the roads so that the roads don't absorb solar radiation. Next. Now they are converting all these road dividers, instead of putting back the green, which are high maintenance, they are converting these curves into tar. So all these policies are, what do you call it, counterproductive. They've cut down all these trees, the roadside, Jalan Mahameru. They've cut down all these trees, this shade. All these trees have disappeared on the right side of the photo. Next. We must provide the shade. That is why Singapore has provided this. Next. Okay, now, so one of the things we must do, and this is what local authorities must do, they must do urban reforestation. And there is this new
this new science and new technology. It is called Miyawaki technique of urban reforestation. Miyawaki urban forests, they can grow 10 times faster than normal forests. And they are 20 times more biodiversity. That means they have a lot more life, a lot more bird life, insect life, earthworm life and all that. 20 times more diversity, 30 times denser. You see? And they are planted by communities. So all over the world, this method pioneered by this Professor Miyawaki from Japan 20 years ago, this is what we are trying to promote in Malaysia. The way of planting the trees is different. They grow 10 times faster. Next. This is called Miyawaki urban forest. Next. Okay, this Miyawaki urban forest, they plant 3 to 7 trees per square meter, whereas the local authorities are planting what? They're planting 1 tree every 5 meters apart. So this is not, Miyawaki says, you must copy what is happening in the forest. The trees are very close together, very tightly packed, and then the strongest trees will grow by itself and overpower the weaker trees. So using this method, it will grow like the forest, but it will grow much faster. Much faster. And it grows much faster than ordinary forest. So the revolution that we need from local authorities is you cannot plant trees every 5 to 10 meters. Yes, they have got this policy because they don't want the tree roots to upset the surface of the edges of the roads. But we must do this for urban reforestation. Miyawaki, tree planting. Next. And JKR and developers especially stop planting these miserable trees every 10 meters, planting palm trees, which are completely useless in terms of vegetation. Palm trees is one of the worst policies that we have in Malaysia. They thought it's a very low maintenance vegetation, but actually palm trees are useless in terms of having this urban heat island countermeasure. What they need to do is plant trees on the rooftops. This is London. London have got this policy 20 years ago, living roofs. They cannot plant the trees on the ground because there's no more ground to plant trees. So they plant the trees on the rooftops. They call it green roofs. So they have achieved 1 square meter of green roof, GR, per resident. You see, over 20 years, because of new policies, they have new incentives, new tax rebates and so on. They managed to plant trees all over the rooftops, and this is cooling down London in the summer, because they don't need cooling down in winter. They only cool down the city in summer. We have summer 12 months of a year, and nobody is bothered about this new policy at all. We are trying very hard, but I tried through the ID and all whatnot. Demand was before I retired, I already passed through this trying to create this new policy local authorities, but because local authorities somehow do not buy into this thing, they think a flood mitigation somebody else must be doing. They don't realize that they are the ones who are suffering the effects. So this is the most important policy that we can get together the next few years. Because you know why? Because at the same time as cooling down the city, it will contribute to climate change also. Long term, climate change, positive effects. Short term, effects on the warming of the city. Next. And this is strategies for cooling Singapore, which they put it into a beautiful manual in 2017. They have been doing this for the last 20 years.
reducing urban heat islands. This one, the green roof strategies, this one is from the UK. Singapore, they have got this manual called Strategies for Cooling Singapore. And they've got 83, if I'm not mistaken, measures for cooling down Singapore. Next. Yeah, this is part of their strategies for cooling Singapore. Vegetation, geometry, water bodies, materials, you have white materials, you stop putting shading, shade all the black areas, shade the road surfaces, transport, you reduce the amount of transport which collect heat by absorbing heat, reduce the amount of motor cars entering the city. If they enter, they park into the underground car parks, all that kind of thing. Energy, reduce. So they've got 83 measures to cool down the city, and we haven't even got 5, not even 3, because we don't have such a policy. Next. Look at Singapore over the last 20 years. They have got little space anymore to plant trees on the ground. So they planted trees on the rooftops. In 86, they've got 36% of green space on the ground, and including the few scattered areas above rooftops. Now, combined with green roofs, they have 47% of their space as green area. This is Park Royal Singapore on the left, the bottom. They even experimented with planting vegetation on the roofs of buses. So if you haven't been to Singapore lately, go and see them. This is Nanyang University at the top there. They've got a green roof, huge expanse of green roof. And the other one is part of their Gelang or something. Next. And this is the Klang Valley, Klang Rio Basin. And this is in the year 1996. We got satellite imagery. I won't tell you how difficult it is to get this ground surface temperature. It is from satellite imagery, Landsat 8. And this is by luck we got this Landsat 8 images, which has been orbiting our Malaysia every 2 weeks, I think. So by luck, one of our colleagues, his daughter went to Japan to study under the Mombusho, and his professor happened to be an expert in this Landsat imagery, and he converted for us the ground surface temperature of the Klang Valley, 1996, 2001, 2006, and 2016. This is what our ground surface temperature looks like. Of course, a lot of variations, but the most important thing is the trend. Next. And this is Klang Valley in 2016 compared to Singapore in 2018. March. Of course, you're talking time of day and so on, but overall, this is what it looks like. And you look how successful they have got in Singapore, on the right, Singapore, how they have managed to cool down the ground surface temperature. Our ground surface temperature is hot because they are all buildings and roads and drains and rooftops which are not covered by vegetation. As a result, the ground surface temperature is very high. You can see here. See? They can be 60 degrees. If you're talking about rooftop temperatures, they can be 60 degrees at 2 o'clock in the afternoon. And this is what is heating up the urban area in the Klang Valley. Klang Valley is our most urbanized urban area. Next. Okay. Now this is third aspect. So I've talked about 2 things. I've talked about climate change. I have talked about urban heat islands. These 2 phenomena, climate change and urban heat islands,
are going to cause a lot of havoc with our rainstorms, and they are going to cause a lot of extreme rainstorms. Now, there's another third factor. This one has nothing to do with causing. It is, it's something to do with causing also. This is how we manage your catchment, which is also very bad. Also very poor awareness among local authorities, among developers, and even our government people, because they don't realize that our green area is not absorbing the rainfall. Next. Okay, now this is the theory. You see, when rainfall falls down on the surface, on the left top, natural ground cover, 25% penetrates the ground. 25% will flow into the soil. So 25% of the rainfall will flow below the ground. If you get 10% urbanization, 20%, it reduces to 21%. You see, and runoff above the ground will increase twice, increase by double, 100%. From 10% runoff above the ground, you will go to 20%. Now, if you have 75 to 100% cover, you look at the bottom right, This is what's happening to Kuala Lumpur, Petaling Jaya, Subang Jaya, and so on. We have 75% urbanization. Now, what is happening is surface runoff through the drains, which is running off very, very fast. Surface runoff is very fast. If you get the rainstorm running above the surface of the soil, it will reach the drains and the rivers within 20 minutes, 10 minutes, 20 minutes. You'll reach the drains. 20 minutes, you'll reach the river. And that is why the river is flash flooding. And that is why the drains are flash flooding, because the rainstorm reaches the drain in just 10 minutes. Whereas, if it is natural ground cover, it reaches the drain in at least 1 hour, at the most 1 hour. So it is very slow. When it penetrates the ground, the rainstorm will be very slow to reach the drain. And that's why when it rains in Ulu Kelang, it reaches Kuala Lumpur 2 hours later in the 100 years ago. But now, if it rains heavily in Ulu Kelang, it reaches Kuala Lumpur in 15 minutes because a lot of it is surface runoff. So this is the whole problem we have here. You must absorb more of the rainfall. And when you have urbanization, you cannot absorb. So what can you do? Next. Now what you can do is your green area. You see this is Shah Alam. Our green areas, we have enough green area, but they're not absorbing rainfall. Why? Because they are wrongly maintained. Our green areas are compacted. Next. Our green areas. This is Shah Alam. This is the pond area outside the State Secretariat building. The pond area outside the State Secretariat building, first developed 20 years ago by a Japanese architect, landscape architect. And this area was green 20 years ago. Completely green. Completely green. And look what it is now. It is compacted soil, compacted laterite. Because why? The grass has disappeared. And the topsoil has completely disappeared. The topsoil has completely disappeared. This is what is called poor maintenance and maintenance without technical knowledge. You have over 20 years, you have allowed the ground to be compacted. You have allowed the ground to be completely impervious to rainfall. It is not absorbing the rainfall anymore. Rainfall falls on it, and it flows away as fast as possible into the lake. And that is why around the Concord Hotel in Shah Alam, there is flash flooding every time there's heavy rain. Because there is no absorption of the rainfall into the ground. This is a green area. But what is the use of having a green area which is like the surface of the road? Next.
Oh, Yeah, okay. I think that's the end of your presentation. That's the end. So Yeah. you can go back once. Go back. That same slide. Okay. Okay, that slide is the most important point I want to emphasize here. Our green areas, local authorities are not aware that our green areas at the roundabout, green areas where they have trees, the trees are spaced out. Look at this. The trees are spaced 10 meters apart. How is it going to absorb rainfall? Look at the trees. The trees are barely growing because they don't have enough groundwater level. The groundwater level should be high. There should be enough topsoil there, soft soil, which is permeable. So this is the greatest mistake in the local authorities area, including Putrajaya, where I am staying. We have a lot of green areas, beautiful green areas full of trees. Those are okay. They are absorbing rainfall. But areas which are in roundabouts, areas which are on the roadsides, they trim the grass to ground level. When you trim the grass to ground level, the rainfall impacts ground and it absorbs, it carries away most of the topsoil. And you have hard ground. And that is why the grass refuses to grow. And when you have compacted soil, this is the worst possible soil because it doesn't absorb rainfall. And the trees start struggling to grow because they don't have enough water in the groundwater. The groundwater is so low, doesn't absorb the rainfall. Rainfall falls every day, and yet the groundwater is low. Because why? It runs away as fast as possible. Within 20 minutes, half an hour after rainfall, all the rain has disappeared. It doesn't go down into the soil. So these are very, very important point. So I will just summarize. Now, the most important point I have to put, hopefully to retain in your memory. I don't know how many of you are going to have effect on these phenomena, but the most important is at least if some of you can carry the message to people who have the authority to change things. So like your developers, your big bosses, your mayors and your engineering maintenance divisions, we must have this message across. Number one, urban heat is causing a lot of flash floods because why? The rainfall is getting higher. The rainfall is getting more intense in urban areas. In urban areas alone, in Langkah-Langkah, in Penang, in Johor Bahru, in Kota Baru, they're getting more intense. This is localized effect. It's nothing to do with climate change. Yes, climate change will increase the global air temperature, but this is localized effect in urban areas. And every country in the world which has got knowledgeable people, like it was in Malaysia, they've done something, but we haven't done anything. There are a lot of trees, there are a lot of green roofs, not a lot, I mean, there are many green roofs which are done by private sector people, like Hilton Hotel, Marriott Hotel. They do, because why? Because of their parent companies, not because of government policy. Not because of government servants who are knowledgeable, who want them to put in there. No, it's never been our policy to counter, to cool down our cities. So climate change is one thing. We have a duty to cool down the whole planet, and we must do our part. Climate change is going to occur in 30 years. 1.5 degree change in 30 years. What is happening in our cities every day? Not every year, every day. Our cities are hot, 10 degrees above the surrounding countryside. And this is causing a lot of climate havoc. So, this one you must plant into your head. Our city is getting warm. You just go to Jalan Tongko Doraman. And now is what? 11. Okay. You just go there, 12 o'clock, and see how hot it is. Extremely hot it is. So that is the message. We must cool down our cities. And lastly, third message, we must rehabilitate our green areas like this one here.
Of course, I should. This is nothing exceptional. What I'm showing in this picture is not something which is badly done compared to other areas. No, this is typical green area in Peninsular Malaysia and Sabah and Sarawak in the city area. Okay, so with that I conclude the thing. Hopefully you'll get the three messages which I want to impart into you. Thank you. Thank you so much, Dato' Fuad, for your presentation. It's very eye-opening and quite scary to know that Malaysia is not doing anything to cool down the country. Okay, so let's go to Q&A session. Saya menjemput Cik Azlai untuk bersama-sama dengan Dato' Fuad untuk Q&A session. So for tuan-tuan dan puan-puan, kalau you guys have any questions untuk Cik Azlai dan juga Dato' Fuad, boleh tulis soalan di dalam chat box dan saya akan ajukan soalan tersebut. So sementara menunggu soalan daripada peserta, saya ada beberapa soalan I have prepared untuk both of you. So soalan pertama untuk Encik Azlai. Daripada Malaysia kan. So berdasarkan data sejarah, apa kesan ataupun cabaran yang biasa kita kaitkan dengan MTL selain daripada climate change ataupun urban heat yang Datuk Fuad explain tadi? Okey. Sebenarnya MTL ni memang rasa mencabar lah. Walaupun MAT ni memang dah lama kan. Tapi setiap tahun rasa beza-beza. Rasa beza-beza kan. Kita ada banyak faktor sampingan sebenarnya. Contoh El Nino, IOD, Mediterranean Ocean, MJO, oscillation kan. Sangat beza-beza. Dan yang utama lah, kita boleh keluarkan amaran awal. Cuma kawasan yang tepat tu agak sukar sebenarnya. Kita sangat susah kan. Kita bagi besar tapi biasa jadi kena tempat lain. Itu biasa sebenarnya. Nampak nak datang hujan tapi kawasan tu agak sukar sebenarnya. Itu antara cabaran yang kita hadapi lah sampai tahun sebenarnya MTL ni. Tapi kita dah sedikit sebenarnya kita dah baikilah. Kita dah upgrade model kita. Kita dah cari model yang lebih beresolusi tinggi. Cuma kos kan mahal lah model ni. Nampak kesannya adalah untuk model tepat tu. Setakat ni itulah antara cabarannya. Okay, Puan. Okay, terima kasih Cik Azlai. One question untuk Datuk Fuad. So in your presentation tadi, you already mentioned about the number of trees, kan? And you said that by 2030, we aim to have 8 trillion trees in the world. Would that number be enough to somehow cool down the earth? 8 trillion of trees. Ini I don't have the detail. Saya tak ada detail dah apa yang dibincang dalam Davosnya World Economic Forum tu kan. But apparently scientist yang present papers tu, dia orang they have presented to the World Economic Forum tu a range of measures lah. Maknanya langkah-langkah 1, 2, 3, 4, 5 and among them tu dia kata they need to plant 1 trillion trees. Tahu tadi argument di mana trees definitely cool down the air kan. Definitely cool down air because they absorb a lot of the solar heat. Jadi apa calculation tu saya tak tahulah. Okay, that's okay. In the scientific paper lah. So 1 trillion trees over 10 years, tak tahulah what is the effect. But definitely they have calculated that lah. They have given the findings to the World Economic Forum that particular year. Mungkin Datuk boleh share other measures yang ada dalam tu selain daripada planting of trees. Sebabnya benda ni Encik Azlai ni patut lagi tahulah, saya tak tahu wakil jabatan yang pergi bersama PM masa tu 2021 tu. Masa tu siapa PM? PM kita ada 3 change jelas. Betul, saya pun dah. Siapa PM kita siapa yang sign benda tu? Ya, saya mungkin boleh share kan? Saya rasa dia ada lah orang teknikal dia bersama dia tu. I suspect Malaysia dia tapi dia bagian lain kot, saya tak apa maklumat tu. Mungkin dia ada pengarahan lain. Tak tahu lah tu.
Kalau yang dapat target beritahu lain. awal mungkin boleh Mungkin dapat lah. KP kot, selamat tu. KP ke TKP ke apa Mungkin benda. KP kot. Orang teknikal mesti ada yang company tu sebab ni climate betul-betul. kan. Jadi JPL tak ada. Lagipun saya pun dah pencet lama dah. Saya dapat ni semua dapat maklumat je. Saya Tapi interested maklum- US side ni. Maklumat ni dia tak ada ni public domain, Ada. maksudnya You ada just tak search, kalau mesti kita ada punya. Tapi okay. kena pandai lah. Kena Okay, pandai lah. alright. Okay. Ada. Definitely ada. It's all over. Sekarang ni internet you tahu lah. Cari je. Betul. Semua kita tahu kalau nak tahu kan, selain daripada tanam pokok, apa lagi measures yang kita boleh buat lah. Kalau ada message yang saya cakap tadi, dia orang suruh all developed countries cut down ni bela lembu ni, cattle breeding ni, sebab cattle ni kentut banyak. Dia kentut banyak, dia punya methane tu. Jadi kentut ni, methane ni, can you imagine sampai beribu million tons per year. So dia orang suruh cut down on cattle breeding. Dia suruh cut down on all this yang coal powered station. Banyak measures dia orang, berpuluh-puluh measures. Dia orang dah buat study yang tebal kami, yang saya tahulah. Jadi among the measures yang kita cerita ni, pokok ni lah sebab saya nak kaitkan pokok dengan UHI ni, sebab UHI ni lebih urgent. Sebab kita dah berpuluh-puluh tahun kita duk experience, and yet not a single, tak ada seorang politician pun duk cerita pasal benda ni. Saya tu kata, kita duk sibuk kata kami duk buat banyak langkah-langkah nak menghadapi flash flood di musim itu. Tak ada seorang pun mention pasal nak menyejukkan Kuala Lumpur ni. Tu saya kata, apalah dia orang ni technical advisor, siapa yang duk bagi tahu menteri ni. Aduh, apa tahu? Dia cakap macam tu. Lepas tu dia bagi pula tanah-tanah kolam-kolam takungan kami untuk detention pond ni, habis dia bagi pada developer. Allah. Ya ni yang kita pening kepala dia orang ni, politician ni. Maknanya dia orang punya technical advice tak betul. Dia duk cerita pasal benda lain, lepas tu dia nak stop flash flooding, tapi detention pond habis dia bagi kepada developer dia. Tinggal sikit sekarang. Ini cerita. Ya, faham cerita politik. Cerita politik lah, tapi orang kita yang technical advisor ni takkan tak tahu benda ni. Ini yang pelik ni. Mungkin kita boleh tengok balik lah. Mungkin Malaysia pun saya rasa ada your own measure lah kan untuk cuba kurangkan, to resolve lah this climate change punya issue kan. Tapi lah, tak apa. CIDB you all control developer kan? CIDB ya, betul juga. Kita pun memang ada research lah in terms of GHG dan sebagainya. Tapi saya it's not the PSC involved, but I know that CIDB. Betul, kita pun bagi pada developer ni. Dia betul, nak ambil tanah-tanah kolam takungan ni. Kita pun ke arah ESG sekarang ni, Environmental, Social and Governance. CIDB pun akan ke arah situ. Kita pun ada collaboration dengan YTL untuk for sustainable construction. Definitely lah, that sustainable construction is definitely the trend now. Satu topik yang memang kita dah fokus sebab kita pun sedar about our environment is getting hotter every day. So insyaAllah lah, the awareness is here. So insyaAllah with our roadmap tu semua, CIDB will do something to try to kurangkan juga. This particular topic ni kurang awareness sikit. Saya very surprised. This particular topic ni is missing in that awareness. They want to talking about environment ni. This particular topic ni tak ada. Ini yang pelik. You tengok Singapore yang the one I showed to you tu. Dia tak ada langsung. So kalau you are interested, you push for this one, I will be very happy to bagi dia orang awareness sikit. Yeah, okay, definitely, betul. Boleh Datuk. I will take, I took note of that. Tapi yang saya nak sampaikan sini memang CIDB pun adalah we aware about this issue, and kita pun dah ke arah ESG. Everybody is talking about ESG now. So insyaAllah lah with that, kita boleh try to resolve lah ataupun address this climate change issue. Okay. ESG ni apa? Environmental, Social and Governance. So dalam environmental tu adalah this sustainable construction. We want to push like green products for construction dan sebagainya lah. Okay. Alright, saya ada soalan untuk Cik Azlai pula. Dalam your pemandangan pun ada cerita pasal your sistem amaran awal ni semua kan. So mungkin Cik boleh share sejauh mana amaran awal ni berkesan, atau sejauh manakah keberkesanan sistem amaran awal ni untuk meramal MTL? Okey, utamanya kita punya keupayaan ni, kita paling awal pun 3 hari lah kita punya untuk
cuaca yang berskala besar ni, macam hujan monsun boleh 3 hari lah. Kalau 3 hari tu memang cantik lah, kita maklum pada GPS nak jadi boleh dia bukan model dia. Cuma kadang-kadang bila apa, kita punya resolusi tu masih rendah, kita punya model tu kita tidak cukup bajet lah untuk run model kita. Pasal kita tak ada bajet sebenarnya nak buat model yang power ni. Kita masih guna data daripada luar, data kita ni pun tak boleh nak dapat banyak. Tapi dari segi 3 hari tu agak bagus lah sebenarnya untuk sedia agensi yang terlibat dan juga untuk pemakaman banjir. Dapat okey lah, macam kes yang Kelantan kita keluar 3 hari. Jadi cantik lah untuk diorang bersedia, GPS sedia, nama sedia, rela semua sedia lah. Itu agak okey lah setakat ni. Dan kita punya penyapaian pun banyak meluas, jadi maklumat tu sampai lah. Alhamdulillah setakat ni nampak ada pendekatan dari segi tu lah. Kalau tengok sekarang ni pun even the social media pun is very Ya, helpful kan. betul. Kita memang akan nampak semua amaran awal, Ya, betul. hujan lebat dan sebagainya kan. Okay, kepada Datuk Fuad. So previously we're talking about the government and whatnot. Now we don't have the power to make them to make some movement. But maybe you can share, is there anything that we can do as an individual? What we can do to somehow help to cool down our city and our country? Itulah kalau kita dari segi kita punya contribution as an individual kan. Macam tadi Davosnya climate change punya conference tu pun dia orang tahu to reduce the temperature of the whole planet. One country however large pun, US sendiri pun dia tak ada impact. You must get everybody together. Dia tak ada impact. Dia want just to reduce by 0.5 degrees. Itu punya. Dan kita ni pula, kalau kita individual kan, it's no impact. Yang setakat yang saya tahu, the 100 million trees yang Malaysia dah committed to tanam kan, dah berjalan selama 3 tahun. And we have planted berpuluh million juga, 10 million ke 20 million, something like that lah saya tanya forestry. Tetapi, dia mesti gabungkan seluruh population. Sebab apa? No point tanam pokok-pokok di luar bandar ni. Pasal apa? Dia boleh tanam 100 million ni. Tanamlah di hutan sana, di hutan sini. Tapi logik je. Tengok. Cuba 100 million tu, 50 million tanam di bandar. Nampak? Dia tanam di mana pun, jumlah dia 1 million juga kan? Why don't you plant them in the city? Because the city needs the trees more than the rural area. Tapi saya tanya perhutanan, tak tahu ini program ni, dia kata, saya dah tanya, kami dah bincang sebab saya dah terlibat dalam Kelang Valley punya flood study ni. Jadi kami kata, bila kami cadangkan Miyawaki urban reforestation ni, maknanya kita perlu perhutankan bandar kan. Jadi kami dah kata kat dia, kita kena minta daripada kerajaan duit. Kita buat apa? Kita buat beratus-ratus million untuk mengkonkretkan sungai. Sebab dia orang minta structural measure. Kami kata no structural measure ni more important. Tapi dia orang tak berapa minat. Dia orang nak structural juga. Sebab dia orang engineering kan, GPS ni engineering. Bandar engineering ni orang structural ni tak minat. Jadi kami kata, kalau you letak 100 million dalam menanam pokok, effect dia is much better than 100 million you elokkan satu kawasan sungai tu. 100 million nothing. It's only enough for widening 10 kilometers of river. 100 million. Whereas you plant trees 100 million. So dia kata plant trees ni government dah bagi allocation. Berapa ratus million dah untuk Jabatan Perhutanan. Kami pergi perhutanan, tanya perhutanan. Perhutanan kata ini application ni pulang pada applicant sebab dia proses dia applicant. Misalnya Felda kata dia nak tanam lah di kawasan dia ada tanah. Tanam di kawasan tanah. Jadi kami tanya dia, tanamlah di bandar 1 million tu. 50 million tak apa. Tanam di bandar tak ada beza. Instead bagi allocation duk tanam di ulu ni Semenyih lah apa benda lah kan yang kawasan hijau. Tanam di bandar. Sebab bandar ni panas. Dia orang tak nampak logik tu. Dia kata dia kata ini pulang the procedure memang macam tu. Biasanya yang mohon peruntukan ni, dia kata mohon peruntukan ni, kami bagi technical advice, kami bagi jenis pokok dan sebagainya.
yang technical advice ni, kami tanya, Miyawaki you pernah dengar? Tak pernah dengar juga. Jabatan Perhutanan yang jaga peruntukan ni. Jadi kita kena tak tahu lah macam mana kita kena tembak kot dalam social media kot, dalam benda-benda macam ni. Kena buat protes. Benar ni awareness tak ada. Dia ni yang sedih sikit ni. Tak ada awareness ni. Dia orang minat tu lah. Jadi dia kata minta peruntukan, you bagi program you, kita bagi peruntukan. So kita ni local authority tak minta ke? Dia orang tak minta langsung dia kata. Dia orang tak ada tempat nak tanam. Mana tak ada tempatnya? Mungkin They got bandar ni plenty of place to plant it. Tapi dia orang tak tahu kata benda tu patut ditanam dengan hutan. Inilah sedih. Individual is useless. I tell you. Macam cerita tadi lah. A few individual at the most you nak dapat orang yang betul-betul bersemangat nak buat sesuatu tu. Katakan you get 1,000. Apa beza lah? No difference. You must get collectively. Yang berkata million ni, government dia allocate ni. Ini duit rakyat ni. You must get 300 million ni to be effective. And effective simple plant in urban areas. That's all. Okay, kita di bandar ni lebih nak bangunkan bangunan daripada pokok-pokok. Yang dia bandaraya, all these majlis bandaraya ni memanglah bangunan-bangunan banyak-banyak bertingkat-tingkat. Bring revenue kepada majlis. They bring more revenue. But we need to do something like Singapore lah kan. Macam Singapore, when you build something, you have to replace it dengan green areas kan. I don't know how. Kami buat study ni pun, kami nak convince JPS pun tak boleh. Dia orang kata, yang ni kami tak minta lah sebab ni kami tak boleh buat apa, dia kata. Ini local authority. Saya pun tak kata apa. Mungkin the awareness is, the awareness maybe is still quite low lah kot among our awareness very low. Betul. CIDP pun tak tahu benda ni. Okay, tanya Malaysia Anslai pun dia tak pernah dengar benda ni. Okay, alright, tak apalah. Okay, kita ke soalan seterusnya. So, kalau tengok kat chat box ni, there's no question. Mungkin pun orang takut nak bertanya agaknya. Dia orang habis semua minum kopi dah tu. Minum kopi. Okay. Alright, dari soalan untuk Cik Azlai. Mungkin Cik Azlai boleh share pengajaran yang kita boleh ambil lah daripada peristiwa MTI yang sebelum-sebelum ni sebagai satu strategi untuk akan datang. Sebab benda ni memang berulang kan, tiap-tiap tahun, hujung tahun memang akan ada benda yang sama. So, apa pengajaran yang kita boleh ambil sebagai strategi untuk masa hadapan? Okay, untuk kami untuk MAT ni kan, untuk MAT lah, pertama untuk MAT, untuk kami pertama kita dulu kita selalu ambil mudah kan, signal-signal yang tak kuat ni. Pasal sekarang climate change, benda kecil pun boleh jadi ekstrim. Jadi kami tak boleh ambil mudah lah signal itu, walaupun monsoon surge kadang lemah saja. Tapi kesan dia sangat tinggi sekarang ni. Climate change, global warming, benda tu sangat bahaya sekarang ni. Cuaca biasa-biasa jadi ekstrim. Jadi kita banyak kali keluarkan warning, walaupun pas warning kita keluarkan je. Tak jadi pun tak apa. Untuk preparation. Kadang dia marah juga, agensi marah juga. Apa tak hujan-hujan ni? You bagi, tapi kita nampak ni kalau jadi bahaya. Kami banyak kali kena, kita pas warning kita bagi juga, terpaksa bagi. Untuk kalau jadi jangan bahaya. Itu antara kita strategi dah. Dan kita kena buat gitu sebenarnya. Dan untuk public ni kita kena untuk sentiasa peka lah. MTL ni kawasan-kawasan yang biasa East Coast kan, memang sentiasa peka lah. West Coast pun kena peka juga. Hujan ni kadang sampai ke West Coast macam kes Selangor kan. Benda tu kita kena peka lah. Jadi jangan anggap pas hari tak banjir tak boleh. Kita kena kita sentiasa ada potensi mana-mana saja sekarang ni. Sekarang memang susah. Banyak faktor yang luar lah, kawan ni kan, climate change betul faktor utama lah antaranya. Itu sajalah saya boleh pandangan. Okay. So kita cuba untuk wrap up lah kot. Mungkin there's no question from the audience. Mungkin saya nak minta tu pun tak ada. Cuma ada satu pujian ni lah untuk datang. Nak habis awal lagi. Okay, tak apa. Mungkin saya just nak minta our speakers, Cik Azlan dan juga Datuk Fuad, mungkin you boleh share advice kepada peserta kita pada hari ini tentang climate change, tentang MTL,
apa yang kita perlu prepare untuk, sebab kita tahu climate change ni memang benda something yang kita tak boleh nak elak. This is the truth lah kan, because of the rapid development dan sebagainya kan. Jadi mungkin ada nasihat lah kepada peserta kita yang daripada Map Malaysia dan juga Datuk sendiri yang memang sebelum ni dengan GPS kan. Mungkin you boleh share one or two advices for us lah. Cik Azlan dulu ke? Datuk dulu ke? Saya dulu lah. Boleh Cik. Pertama, kita Map Malaysia ni, pertama kita mengalu-alukan lah sebarang kalau ada tuan-tuan yang mengundang CIDP ke bahagian pembinaan ni, memang saya datang, ambil data sebagainya. Cuma itulah, kita kena alu-alukan, kan datang, tengok kita punya tempat, kita bincang lah. Ada tempat-tempat yang kita boleh nak bagi buat pembangunan, memang kita bagi nasihat lah, JPN bagi nasihat, sesuai tak sesuai. Kita ada kawasan satu sebenarnya, tapi itulah kadang kena ambil take note lah. Kita punya pandangan-pandangan tu kan. Kalau banjir kan salah kami sama JPN, ya pula kan tu. Biasa gitulah. Banjir ribet cari JPN, ambil. Ada kita bagi dah awal-awal kawasan ni kan. Bentuk semua ada. Risiko, tempat risiko, yang tempat sebagainya. Untuk orang awam, kita kena faham lah kita punya musim-musim hujan ni kan. Untuk Pantai Barat ni kita biasa kritikal masa paling monsun antara Mac hingga Mei dan September November, itu kritikal lah untuk West Coast ni, KS, Selangor sebagainya. Untuk East Coast mereka tahu dah, dan TL masuk mereka kritikal lah kan, November hingga Mac. Musim-musim lain tu insyaAllah boleh lah. Dan untuk yang suka pergi melancong ni, cubalah elakkan pergi kawasan-kawasan kawasan kaki gunung ke terjun ke kan. Untuk awam berbahaya lah musim-musim ni kan. Jangan ke laut sebagainya lah. Itu sajalah kita tahu. Terima kasih Cik Azad. Datuk, sama-sama. Saya nak share ni kan lebih kepada benda ni saya dah bagi tahu banyak kali dah. Di mana saya punya, bila saya pergi ceramah kan, komitmen sesuatu person ni kan very important, especially private sector ni. You see, private sector ni saya pun ada sekarang ni dah pencen lama ni kan, saya selalu lah join grup-grup. Kami adalah pensioner punya grup, duk main tenis lah apa benda kan. Jadi satu benda yang sangat-sangat penting, saya pernah cakap dengan diorang ni, some of them are very high principle orang kata. Diorang ni kerja, ada setengah ni ada pencen daripada diorang pergi kerja overseas, ada kerja di Qatar, QS lah, kerja Qatar apa semua kan. Tapi some of them very high principle, jadi they won't compromise. Bila for example in tenders, contract apa semua tu kan, so ada benda yang tak kena, they will oppose it, they will refuse to do it. Benda-benda macam ni lah kita perlu daripada private sector people to leave behind, orang kata, benda yang berfaedah kepada orang lain. Yang ni dalam agama apa semua pun dah ada lah, tak payahlah pergi cari, nak pergi derma makanan kat apa-apa benda, tak ada. It is in your job. Dalam kita punya kerja harian ni, kalau kita biarkan, I give you one example. Saya pernah juga masa lepas pencen tu bercakap dengan orang pegawai kerjaan, dia orang dapat kerja sebagai director of 1MDB. 1MDB ni lah yang duk dengan riuh di dalam kita punya ni kan. Dan dia orang sendiri masa tu belum meletup lagi benda tu. Saya baru pencen masa tu. Jadi dia orang tengok, teruk lah. Kita tak boleh buat apa dah. Saya kenal dia orang tu sebab saya attend kelas intan dia orang dengan dia orang apa semua. Jadi dia kata, apa engkau buat? Engkau tu director, apa engkau tak boleh? Ui, mana boleh? Ui, kita habis dia buang kan kita. Kalau kita objek sikit pun dia buang. Allah, you see. You tak sanggup buat benda tu because you sanggup just because you refuse to oppose benda macam tu. Itu yang 1NDB tu melarat jadi macam tu. Because not single person raise the objection. Some of them were called to court. Masuk court. Sebab apa? They refuse to object. Dia tahu benda tu salah. Saya kata, you know what you doing is wrong. Pasal apa tak bangkitkan? Tak boleh. Habis kita dia buang kita nanti. You mean to say you are bersubahat dengan orang tu,
And the result is like that. Satu lagi example saya beritahu kan, masa saya masuk konsultan tu, ada seorang, saya bekerja dengan konsultan sekejap lepas pencen. Lepas tu kan, there's this engineer. Engineer ni, dia kerja dengan kontraktor. Jadi dia minta kerja masuk dengan konsultan. Saya kata, gaji awak berapa? Gaji dah 4,000 lebih dah. Yang ni kami duk tawarkan kurang daripada 3,000. Pasal apa kau nak ambil gaji rendah? Dia pun tak mau cakap. Dia pun giling kepala garuk. Dia cakap, saya tak boleh kerja lah dengan kontraktor ni. Dia kata sebab dia banyak kali dia misalnya saya suruh cek balik ni tebal lu dalam spek ni tebal sub-layer jalan ni kena 4 inci. Tapi kebanyakan dia letak 2 inci. Bila saya cek 2 inci, saya tegur dia. Saya suruh kontraktor. Dan kontraktor suruh saya diam, dia kata. Diam je lah. Dia kata ni, biarlah tu. You see? So engineer ni lepas berkali-kali benda ni berlaku kan. Dia kata saya tak tahan lah. Benda-benda macam ni saya tak boleh lah. Dia kata. You see? Dia faham kita kena ada dalam semua private sector people ni. Why are you willing to let go benda-benda macam ni? It is corruption. And you are complicit. Complicit maknanya bersubahat. Ya. Bos tak bagi. Saya tak boleh apa ni. Bos lah. Bos dia seolah-olah lepaskan tanggungjawab pada bos. Bos tu kontraktor, dia nak dapat duit. And every kontraktor yang saya tahu, common especially, kebanyakan kontraktor semuanya corrupted like anything. Hati-hati tu Datuk. Ramai juga kontraktor kat sini. They do this every day. This engineer cakap saya. Dia cakap saya engineer ni dia supervise turap jalan bos semua ni. Dia duk cakap kat saya depan pasal tu saya duk interview dia. And I tell you this is a real story. Cerita benar. Dia tak sanggup. Dia tangguplah pergi. Engineer ni one of the very few. Jadi message saya kan dia orang ni. Private sector keberaman sama. You must have conscience. Tak payah cerita agama lama-lama dengan ni ustaz-ustaz agama tak perlu. Kita diberi conscience dalam sembahyang tu untuk conscience lah. Kalau you sanggup. Allah. Karakter pay dalam 1NDB tu berapa? 20,000, 30,000. That's okay Datuk. Itulah cerita tu. Very, very sensitive issue, right? Tapi sensitive ni it's about time lah. Dia orang ni. Jadi yang attend ni kebanyakannya private sector kan. We need you to have conscience. What you have done will have an impact on the well-being of the people, on you yourself. Itulah dia. Jadi without the conscience kan. Ini message saya yang paling penting. The key point that I can take lah from your pasal ni, we have to ambil berat lah tentang this issue. It's not a small matter kan. It's about the whole that we're talking about. Yeah. It's the earth yang we were talking about kan, the place that we're living in. So kita kena actually, that is our top priority jugalah kan. In this, walaupun kita nak membangun, we can still develop our country, but we have to prioritize the earth jugalah kan. Okay. So thank you so much to Datuk dan juga Encik Azlan for the discussion. Quite intense, but actually very useful and full of knowledge. So terima kasih banyak-banyak kepada Encik Azlan dan juga Datuk Fuad. Juga terima kasih kepada semua peserta lah yang join kita pada hari ini. Kita ada dalam 90 lebih kalau saya tengok kat sini. So thank you so much everyone for your commitment and also participation. Dia buka. Justru dia buka tu ambil gambar. So kita nak kita nak ambil gambar sikit untuk memory keeping. So sekejap bagi saya allow everyone to turn on your camera. Okay, so mungkin semua orang boleh, tuan-tuan dan puan boleh buka your camera. Kita ambil gambar sikit kenangan. Semua orang dah pergi live dah nampak. Okay. Ada dah gambar-gambar? Ada tak? Nampak sini ramai. Okay, saya ambil few shot You guys just keep smiling
Okay, satu. Oh, sorry. Okay, 1, 2, 3. Okay, lagi sekali. 1, 2, 3. Okay, alright. Terima kasih Dato' Fuad. Terima kasih juga kepada Encik Azlan for your sharing and advice. So kami akan edarkan CJ kepada tuan-tuan dan puan-puan melalui email. InsyaAllah we try by today or by tomorrow. Sekali lagi terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih belum lagi sahkan your attendance, ada link di chat box tu, tolong sahkanlah kehadiran masing-masing untuk sijil nanti. Dan seperti yang dimaklumkan, Cream Webinar Series ni adalah satu program yang tak bulan kita akan buat. So insyaAllah kita boleh jumpa lagi lah pada bulan hadapan. Just follow our social media to get updated lah with our webinar dan juga our events lah. Okay, so on behalf of the organizer, thank you so much to everyone, and saya mohon maaf kalau ada salah silap sepanjang perbincangan kita hari ini. Dan itu saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Oh ya, jangan lupa juga kalau nak tengok kita punya recording ni boleh pergi kat our YouTube channel. Just search for Construction Research Institute of Malaysia and you can watch back lah our discussion. Okay. So bye bye everyone. Assalamualaikum.